ওটা কমপ্লিট অবস্ট্রাকশন। তার মানে আমার কাছে যখন পেশেন্টটা এলো তখন পুড়েছে, তার কেউ খুব ভালো লোকজন ছিল, তারা পড়ার আধ ঘন্টা 10 মিনিটের মধ্যে নিয়ে এলো। এবার তো ইনফ্লামেশন হয়ে ফোলাটা ফুলতে টাইম লাগবে, তার মানে এয়ারওয়ে কমপ্লিট অক্লুশন হতে ইট মে টেক টাইম। এবার আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে প্রথমেই অ্যাসেস করা এয়ারওয়েটা আদৌ ড্যামেজ হয়েছে কিনা, এবং যদি আমি সাসপেক্ট করি ড্যামেজ, আমাকে তখনই স্টেপটা নিতে হবে। এই সিমটমগুলো ডেভেলপ করা অবধি ওয়েট করলে it may be too late and we may lose the patient. Clear? বুঝাতে পারলাম? কাজেই আর্লি ইনটিউবেশন ইজ অলওয়েজ প্রেফারেবল। যদি আমার সন্দেহ, কি দেখে সন্দেহ করবো? আগের দিনই বলছিলাম মুখের চারধার পুড়ে আছে, হার্ট প্যালেটে বার্নার ব্লিস্টার দেখতে পাচ্ছি, যেই দেখতে পাবো চান্স নেই এয়ারওয়ে, তখনই অ্যাসেস করো। If needed, call an anesthetist who are much better assessors of airway than us and intubate the patient. মানে endotracheal টিউব ঢুকিয়ে দাও একটা পেশেন্ট, যেটা ক্যারাইনা অবধি যাবে। That means you are protecting the airway. ঠিক আছে? Remember, airway burns is mainly the inhalation of hot gases. Airway that is patent on arrival can get occluded due to edema. ঠিক আছে? আর কি? This happens particularly after fluid resuscitation starts. মানে আমি যখন ফ্লুইড দেওয়া শুরু করেছি। কেন? আগের দিনই বলছিলাম, একটা বার্ন পেশেন্টের বার্ন সারফেস থেকে ফ্লুইড লস হয়েছে, ম্যাসিভ ফ্লুইড লস হয়েছে। এটা তো কমন সেন্স, আগুন জল টানে। আর অত বড় ধরো একটা ম্যাসিভ চামড়া পুড়েছে, সেখান থেকে ফ্লুইড বেরিয়ে যাচ্ছে, অলরেডি হাইপোভলিমিয়া আছে, তাকে আমার জল দিতেই হবে, ড্রিপ দিতেই হবে। আমি যখন ড্রিপ দিচ্ছি তখন আবার কি হচ্ছে? আগের দিনই বলছিলাম ক্যাপিলারি পারমিয়েবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে, অনেকটা বেরোতে থাকবে, বেরোতে থাকবে। এখানে তো ইনজুরি হয়েছে, ইডিমা হলে এমনিতে একটু লিকেজ হয়, মানে কি বলে ইনফ্লামেশন হলে। ক্লিয়ার? ফ্লুইড রিসাসিটেশন যত বাড়বে আস্তে আস্তে এটাও বাড়তে থাকে। কাজে আজকে এখন ভর্তি হলো, এয়ারওয়ে ঠিক আছে, 3 ঘন্টা পরে সে দেখবি এয়ারওয়ে গন, কি 4 ঘন্টা পর। দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। ক্লিয়ার? নেক্সট, ব্রিদিং। 100% অক্সিজেন অন অ্যারাইভাল দিতে হবে। অ্যাটমসফিয়ারে অক্সিজেন কত থাকে? 20%। এই যে আমি ইনহেল করছি, এরটা কত পার্সেন্ট অক্সিজেন আছে? 20%। 100% অক্সিজেন ক্যান নেভার বি গিভেন বাই নেজাল প্রংস। আইডিয়ালি অনেকেই বলে 100% অক্সিজেন দিতে গেলে ইনটিউবেটেড থাকা দরকার। সবাইকে ইনটিউবেট করা হয় না। একটু আগেই বললাম, এয়ারওয়ে বার্ন না থাকলে আমি কেন বেকার ইনটিউবেট করতে যাব? যার শুধু এই জায়গাটা পুড়েছে, এয়ারওয়েতে সেরকম কিছু হয়নি, কিছু ইনহেলেশন হয়েছে, বাকিটা এখানে মুখের চারধারে পোড়াটোরা কিছু না, হার্ট প্যালেটে কিছু নেই, তাহলে আমি কেন তাকে ইনটিউবেট করবো? তাকে এমনি বড় মাস্ক দিয়ে 100% অক্সিজেন দিতে হবে। স্মোক ইনহেলেশন। Anyone trapped in fire for more than a few minutes must be examined for smoke inhalation. ধোঁয়া তো ঢুকছে, রান্নাঘরে গেলেই ধোঁয়া খেতে হয়, পার্টিকুলারলি যদি তন্দুরি মানে তন্দুরের কাছে যাস। আজকাল গ্যাসের ইয়েতে ধোয়া হয় না, তাই না? তন্দুরে যেখানে চিকেন তন্দুরি হচ্ছে ওখানে গেলে তো ধোঁয়া খেতেই হয়, ধোঁয়া শুকতে হয় তো। ঠিক আছে? তাহলে কি দেখতে হয়? প্রেজেন্স অফ সুট, মানে ধোয়ার মানে কার্বন পার্টিকলস অ্যারাউন্ড দ্য ফেস, অ্যারাউন্ড দ্য নস্ট্রিলস। দিস প্যাথগনোমনিক, যে ভালো রকম স্মোক ইনহেল করেছে। ঠিক আছে? এই সমস্ত পেশেন্ট, স্মোকের মধ্যে কি আছে? কার্বন পার্টিকলস দ্যাট মে গেট ডিপোজিটেড, নাম্বার 1। নাম্বার 2, কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হচ্ছে ওখানে, কার্বন মনোক্সাইড ইনহেলেশন হতে পারে। নাম্বার 3, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ইনহেলেশন হতে পারে, অজস্র টক্সিক গ্যাস হতে পারে। ঠিক আছে? তার মানে কি? প্রেজেন্স অফ সোট ইন দ্য নোজ অ্যান্ড ওরোফ্যারিংস মাস্ট অ্যালার্ট ইউ টু স্মোক ইনহেলেশন। ঠিক আছে? এইটা, দিস ইজ দ্য অনলি রিজন বড় বড় দেশের ফায়ার ফাইটারদের, আমাদের দেশের ফায়ার ফাইটারদের সরকার দিয়ে উঠতে পেরেছে কিনা জানি না। দেখবি ইংরেজি সিনেমা টিনেমা দেখতে গেলে দেখবি ফায়ার ফাইটাররা বড় বড় মাস্ক পরে অক্সিজেন নিয়ে ঢুকছে। অক্সিজেন সবসময় যে নিতে পারে তাও না, কারণ অক্সিজেন ইজ অলসো হাইলি কম্বাস্টেবল। অক্সিজেন নিয়ে ঢোকারও ডেঞ্জার আছে, অক্সিজেন ইজ এ কম্বাস্টেবল গ্যাস, তাই না? কিন্তু ওরা অনেকেই মাস্ক পরে নেয়,
just to protect themselves from this. ঠিক আছে? এবার কি হচ্ছে, আমার এত কিছু গিয়ে ল্যারিংস আর ইয়েকে ইরিটেট করছে। কি কি জিনিস হচ্ছে, তার মানে ওখানে আমার একটা ইনফ্লামেশন হলো। এর থেকে ব্রঙ্কোস্প্যাজম হতে পারে। তার কারণ কি, লাংসের একটা নর্মাল অ্যাক্টিভিটি আছে। আমরা যখন জল খাই, জলটা কেন লাংসে ঢোকে না? ফিজিওলজিতে তো পড়েছিস। বা খাবার খাই, খাবারটা কেন ট্র্যাকিয়ায় ঢোকে না? এপিগ্লটিস চেপে দেয়। আর যদি ঢুকেও যায় কি হয়? ডাস্ট সিলিয়ারি অ্যাকশনে বেরিয়ে আসে, ফিজিওলজিতে পড়েছিস। এই কার্বন পার্টিকেল যত ঢুকতে থাকে, সিলিয়ারি মোটিলিটিটা একটু একটু করে কমতে থাকে, কেশে বার করার ক্ষমতা চলে যায়, ওটা ওই জায়গাটা ইরিটেট করে। এবার কি হয়, এর এগেনস্ট প্রোটেকশন পাওয়ার জন্য ব্রঙ্কোস্প্যাজমের একটা টেন্ডেন্সি থাকে। আর যদি ইনফ্লামেশন শুরু হয়ে যায়, প্রচুর পরিমাণ কেশে বার করার টেন্ডেন্সি এসে যায়। কিন্তু সিলিয়ারি স্প্যাজমটা হয়ে যাতে কাফ রিফ্লেক্স কিছুটা ডাউন হয়, একটু ডাউন হয়ে গেলে ওই জায়গাটা আবার এক্সুডেট, পাস, কাফ এগুলো জমতে থাকে। ইটস এ ভিশাস সাইকেল। ক্লিয়ার? এবার কি হচ্ছে, ইম্পেয়ার্ড সিলিয়ারি অ্যাকশনের জন্য এটাও বেরোতে পারছে না, জিনিসটা জমছে, টাইপ 2 নিউমোসাইটে গিয়ে ইনজুরি হচ্ছে। দোজ থিংস কজ may develop to pneumonia and atelectasis. What is atelectasis? Collapse of lung. Next, breathing. এটাই কন্টিনিউ করছিলাম। এবার তাহলে প্রথম কথা কি, ইনফ্ল্যামেটরি এক্সুডেট ক্লিয়ার হতে পারলো না, সিলিয়ারি অ্যাকশন চলে গেল, নিউমোসাইটের ইয়েতে প্রবলেম হলো। তাহলে ম্যানেজমেন্ট ক্যান বি ট্রাইড বাই নন ইনভেসিভ মেথডস লাইক নেবুলাইজার, non-invasive ventilation. What is non-invasive ventilation? মোদ্দা কথা বাইপ্যাপ। বাইপ্যাপ, যেখানে এন্টারট্রাকিয়াল ইনটিউবেশন দরকার নেই। বাইপ্যাপ মেশিন বলে একটা মেশিন পাওয়া যায়, হাই ফোর্সে অক্সিজেন ঢোকায়। ঠিক আছে? বাইপ্যাপ। আর উইথ সাম পজিটিভ এন্ড এক্সপিরেটরি প্রেশার। এন্ড এক্সপিরেটরি প্রেশার কি হয়, যদি কোনো কোলাপস থাকে সেটাকে, লাং কোলাপসকে খোলার চেষ্টা করে। ঠিক আছে? However, most patients need mechanical ventilation, যাদের এই প্রবলেম বেশি। ঠিক আছে? Be alert to prevent total airway occlusion. সেই সেম জিনিস। If your airway is not patent, you cannot make the patient breathe properly. Can you? এরপর হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং। আগের দিন বলেছিলাম, hundreds of times more potent in binding with oxygen. It also binds with cellular respiratory pathway like the cytochrome oxygenase pathway. প্রবলেমটা হচ্ছে পালস অক্সিমিটার ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট। পালস অক্সিমিটার দেখেছিস সবাই? পালস অক্সিমিটার ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট উইথ অক্সিহিমোগ্লোবিন এন্ড কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন। ক্লিয়ার? ওর কাছে দুটোই এক। হ্যাঁ, SpO2 আমরা দেখি, কারণ অক্সিজেনটাই তো থাকে নর্মাল লোকের ব্লাডে। কার্বক্সিহিমোগ্লোবিনটাকে দেখেও স্যাচুরেশনটা, ওটা পার্সেন্টেজ স্যাচুরেশন অফ অক্সিজেন, অক্সিজেন স্যাচুরেশন অফ হিমোগ্লোবিন দেখে। এবার হিমোগ্লোবিনে কার্বন মনোক্সাইড লেগে থাকলেও একই জিনিসই থাকবে, ও একই জিনিস রিড করবে, ওই দুটোর মধ্যে তফাৎ করতে পারছে না। একটা কালার ব্লাইন্ড কেস। তুই কালার ব্লাইন্ড গাড়ি চালাতে শুরু করেছিস, সামনে সিগন্যালটা লাল না সবুজ বুঝতে পারছিস না, আমি বুঝতে পারছি, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও ধরে নিচ্ছে হিমোগ্লোবিন ইজ বাউন্ড টু সামওয়ান, ওর কাজ এটা ধরা। নর্মালি অক্সিজেন থাকে, আমরা তো অক্সিজেন ধরে নিচ্ছি। এবার কার্বন মনোক্সাইড গিয়ে বাইন্ড করেছে, ও সেটা আর পড়তে পারছে না। ব্যাপারটা হচ্ছে আলট্রাসোনোগ্রাফিতে পেটে ফ্লুইড দেখা, ও বলে দিচ্ছে পেটে ফ্লুইড আছে। এবার সেটা জল না রক্ত না পুজ কি করে বলবে? এটা বোঝার ক্ষমতা তাহলে এটা আমরা কোথা থেকে বুঝি? হিস্ট্রি থেকে। হিস্ট্রি থেকে বুঝতে হয়। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার তাহলে কি, পালস অক্সিমিটার তো চিনতে পারছে না। পালস অক্সিমিটার তো দেখাচ্ছে অক্সিজেন স্যাচুরেশন 95%, এটা স্পুরিয়াসলি হাই হয়ে গেল। তাহলে কি করে বুঝবো? একটা আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস বা ABG, ওটা করলে আমি দেখবো PO2 কম, ওটা করলে আমি দেখবো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস রয়েছে, নর্মাল ব্লাডের pH হচ্ছে 7.25,
তার চেয়ে কমেছে। আর কি দেখবো? এলিভেটেড কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন, ওখানে আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস করলে আমি পেয়ে যাবো। ট্রিটমেন্ট ইজ 100% অক্সিজেন। আবার এক কথা, কেন 100% অক্সিজেন? 100% অক্সিজেন রিমুভস কার্বন মনোক্সাইড 6 times faster than atmospheric oxygen, মানে 20% অক্সিজেন। ক্লিয়ার? এবার তাহলে কি সমস্ত পেশেন্টকেই ভেন্টিলেটর দেব? না, যাদের কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন 25% এর বেশি তাদের আমি ভেন্টিলেটরে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? এবার তাহলে কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং হলে, কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন হলে কি কি সিমটম হতে পারে? যদি 0 to 10% ব্লাডে থাকে, মিনিমাল সিমটমস, ইট ইজ নর্মাল ইন হেভি স্মোকার্স। আমার মতো লোকেদের এটা নর্মাল। ঠিক আছে? 10 to 20% নজিয়া, হেডেক। 20 to 30% drowsiness, lethargy. 30 to 40% confusion, agitation. 40 to 50 coma, respiratory depression. 50% এর বেশি ডেথ। সোজা কথা মনে রেখে দে, 50% এর বেশি মানে অক্সিজেন স্যাচুরেশন তো তার চেয়ে অনেক কম। এটা 50 এর বেশি, এটা ধর 55, তা তো অক্সিজেন 45 এর বেশি হতে পারে না। SpO2 of 45 is not compatible with the living state. ঠিক আছে? এবার আরেকটা জিনিস হয়, মেকানিক্যাল রেস্ট্রিকশন টু ব্রিদিং। কিরকম? পুরো বুক জুড়ে ফুল থিকনেস বার্ন হয়েছে, এটা তো পুরো তক্তা হয়ে গেছে। নর্মালি আমি যখন শ্বাস নিচ্ছি কি হচ্ছে? ফুলছে। পুড়ে গেলে ইলাস্টিসিটি গন স্কিনের, আর ফুলতে পারছে না, মেকানিক্যাল রেস্ট্রিকশন গন। তার মানে আমাকে পুরো টিস্যুটা কাটতে হবে টু মেক দ্য পেশেন্ট ব্রিথ। ঠিক আছে? এটাকে বলে এসকারোটমি, এটা নিয়ে পরে আসছি। এবার হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ বার্ন এরিয়া। সি ছিল সার্কুলেশন। সার্কুলেশনের আগে অ্যাসেসমেন্ট অফ বার্ন এরিয়াতে কেন চলে গেলাম? তার কারণ সার্কুলেশনে যে আমি ফ্লুইডটা দেব, দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন দিস অ্যাসেসমেন্ট অফ বার্ন এরিয়া, কত পার্সেন্ট বার্ন হয়েছে। ওয়ালেস রুল অফ 9, এটাই আমরা ফলো করি ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস। দিস ইজ বাই নো মিনস অ্যাকিউরেট, বাট রিমেম্বার দিস ইজ আ ভেরি গুড ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্ট। কিরকম? মাথা এই গোটা জায়গাটা 9%, এই একটা হাত 9%, এই একটা হাত 9%, বুকের সামনেটা 9%, পেটের সামনেটা 9%, বুকের পেছনটা 9%, পিঠের পেছনটা 9%, ডান পা গোটাটা সামনের দিক 9%, পেছন দিক 9%, মানে 18%, এটা 9%, 9%, 18%, আর পেরিনিয়াম 1%। দেখ ভালো করে, 9, 9, 9, 3, 9, 27, এদিকে 4, 9, 36, 27 আর 36, 63, 4 ইন্টু 18 নয়, 4 ইন্টু 9, সামনে 9 পেছনে 9, মোট টোটাল 18। ঠিক আছে? 36, 63 আর 36 কত? 99, 1% পেরিনিয়াম। ঠিক আছে? দিস ইজ আ ভেরি গুড গাইড। নেক্সট হচ্ছে লার্নড ব্রাউডার চার্ট। লার্নড ব্রাউডার চার্ট হচ্ছে ইফ অ্যাপ্লাইড প্রপারলি দিস ইজ দ্য মোস্ট কারেক্ট মেথড। কেন? এইটা আমাকে বলে দিচ্ছে যে মানুষের বয়স যত বদলাচ্ছে তার বডি সারফেস এরিয়া তত বদলায়, বডি প্রপোর্শন বদলায়। ফর এক্সাম্পল, একটা বাচ্চা যখন জন্মায়, which is the widest part of his body? Head. Head. ঠিক আছে? একটা বাচ্চার জন্মের সময় মনে রাখবি, head is the widest part of his body. Have you ever seen an adult individual with such thing? You won't see. You won't see. I can vouch. যার ওটা আছে, she won't survive into adulthood. ঠিক আছে? তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখ ভালো করে, হাতের ওপরটা মানে আর্ম হচ্ছে 2%, ফোর আর্ম হচ্ছে 1.5%, হ্যান্ড হচ্ছে 1.5%, ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক হচ্ছে 13% করে, ওখানে ছিল 18, সামনে 18, পেছনে 18, এখানে দেখ 13% করে।
বি হচ্ছে কোনটা দেখ, থাই। at the age of 0 মানে in first year of life it is 2%, 1 বছরে 3%, 5 বছরে 4%, 10 বছরে 4%, 15 বছরে 4%, অ্যাডাল্ট হলে থাই হচ্ছে 4%। একইভাবে হেড জন্মের সময় 9, আস্তে আস্তে দেখ হেড কমছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। লেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে, ক্লিয়ার। এই তিনটে জিনিসই বেসিক্যালি চেঞ্জ হয় বেশ বয়সের আন্দাজে, রেশিও চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে। বাকিগুলো রেশিও মোরালেস ফিক্সড, সাইজ বাড়বে কিন্তু রেশিও ইজ ফিক্সড, ক্লিয়ার, বুঝতে পারলাম। নেক্সট অ্যাসেসমেন্ট অফ বার্ন এরিয়া, থার্ড হচ্ছে পামার সারফেস। খুব সোজা জিনিস, আমার এই হাতের এইটা হচ্ছে 1% অফ মাই টোটাল বডি সারফেস এরিয়া। তাহলে কি করবি, একটা পরিষ্কার কাগজ নে, পেশেন্টের হাতটাকে তার উপর ফেলে সেই কাগজটা সেই সাইজে কেটে নিয়ে কাগজটা দিয়ে মাপ। প্রবলেম হচ্ছে খুব বেশি বার্ন হলে ডিফিকাল্ট, খুব কম বার্ন হলে এটা মাপা যাবে 15% এর কম, আর খুব বেশি বার্ন হলেও মাপা যাবে 85%। তাহলে কি হলো, একটু আগে বললেন খুব বেশি বার্ন হলে মাপা যাবে না, এখন আবার বলছেন খুব বেশি বার্ন হলে জাস্ট মেজার দ্য আনবার্নড এরিয়া, তাই তো। ঠিক আছে, খুব বেশি বার্ন হলে জাস্ট মেজার দ্য আনবার্নড এরিয়া, ইওর জব ইজ ডান, তাই না। ছোট বাচ্চাদের ওজন করাতে দেখেছিস না, ওটা ছেড়ে দে, বাটি সব ডাক্তারের চেম্বারে থাকে না। মা কোলে নিয়ে দাঁড়ায়, তারপর মা বাচ্চাটাকে নামিয়ে দিয়ে আবার কোলে নেয়, দেখেছিস? হ্যাঁ, এই যে দেখবি বড় বড় দোকানে গিয়ে লরি ওজন করার ব্যবস্থা আছে। হঠাৎ লরি ওজন কেন হয় না? লরিতে করে ধর রড এসছে, রডটার ওজন কি করে করবে? প্রথমে রড শুদ্ধ লরিটা ওজন করে, তারপর রডটা নামিয়ে দিয়ে আবার লরিটা ওজন করলো, ঠিক আছে। দিস ইজ অ্যাসেসমেন্ট অফ বার্ন এরিয়া। এবার অ্যাসেসমেন্ট অফ বার্ন এরিয়ার পর অ্যাসেসমেন্ট অফ বার্ন ডেপথ। কি হতে পারে? সুপারফিশিয়াল বার্ন হতে পারে, যেখানে শুধু এপিডার্মিস পুড়েছে। এবার ডার্মিসের দিকে এলো, ডিপ ডার্মিসের সুপারফিশিয়াল পার্ট যেতে পারে, ডিপ ডার্মাল হতে পারে, ফুল থিকনেস, মানে টোটাল ডার্মিস এপিডার্মিস চলে গেছে। স্ক্যাল্ড is usually superficial with some deep dermal patches may be there, ঠিক আছে। কিন্তু কম বয়সে মনে রাখবি স্ক্যাল্ডেও ডিপ বার্ন থাকে, ক্লিয়ার, মানে ফোসকাতেও ডিপ বার্ন থাকে কম বয়স্কদের। ফ্যাট বার্নস, ডিপ ডার্মাল বার্ন, চর্বি পুড়ছে মানে পুরো স্কিন তো গেছে, তবে তো চর্বিটা আসবে। ফ্লেম বার্ন বা ফ্যাট বার্নের অনেক ক্ষেত্রে কি, এটা ফ্যাট বার্নটা অন্যভাবে বলতে হবে, গরম তেল, ঘি খুব তাড়াতাড়ি পেনিট্রেট করে যায়, গরম তেল, ঘি, বুঝছিস? নেক্সট ফ্লেম বার্ন, মিক্স ডিপ ডার্মাল বার্নস, ফ্লেমস থেকে। অ্যালকালি বার্ন, অফেন ডিপ ডার্মাল আর ফুল থিকনেস। অ্যাসিড বার্ন, উইক কনসেন্ট্রেশন সে সুপারফিশিয়াল বার্ন হয়। লিসেন, তোমরা কি এই ব্যাচের? তা তোমরা জানো না, কেউ ক্লাসে থাকলে জিজ্ঞেস করে ঢুকতে হয়, এইসব তোমরা শেখনি? গেট আউট, গেট আউট। সামান্য ডিসেন্সি শেখনি? নো নো, এই ক্লাস শেষ হবে, তারপর সামান্য ডিসেন্সি শেখেনি এরা। অ্যাসিড বার্ন উইক কনসেন্ট্রেশন হলে সুপারফিশিয়াল, স্ট্রং কনসেন্ট্রেশন হলে ডিপ ডার্মাল। ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্যাক্ট বার্ন ইজ অলওয়েজ সুপারফিশিয়াল, ফুল থিকনেস। ধারণাই নেই কোনটা ডিসেন্ট কোনটা ইনডিসেন্ট। বার্ন ডেপথ, যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম, সুপারফিশিয়াল পার্শিয়াল থিকনেস বার্ন goes no deeper than papillary dermis এর নিচে যাবে না। এপিডার্মিস থাকতে পারে কিন্তু ওর ডিপ যাবে না, প্যাপিলারি ডার্মিসের ডিপ অবধি যাবে না। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স আর ব্লিস্টারিং অ্যান্ড অর লস অফ এপিডার্মিস, ঠিক আছে। আন্ডারলাইং ডার্মিস ইজ পিঙ্ক অ্যান্ড ময়েস্ট,
কি অসুবিধা হচ্ছে কিছু? ফোসকা, ফোসকা. Underlying dermis is pink and moist. There is little or no fixed capillary staining. Pinprick sensation is normal. Healing without scarring in 2 weeks. Treatment non-surgical. ঠিক আছে? Next, deep partial thickness burn into the deeper parts of reticular dermis. Epidermis is usually lost. Epidermis থাকলে তো আর দূর যাবে না, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু এরিয়া এপিডার্মিস আছে, তার পাশের এরিয়া এপিডার্মিস নেই, হতেই পারে। এগুলোকে আমরা অনেক সময় মিক্সড বার্ন ইনজুরি বলি। মিক্সড বার্ন ইনজুরি, একটু সুপারফিশিয়াল একটু ডিপ। এক্সপোজড ডার্মিস ইজ নট ময়েস্ট। আগেরটাই কি ছিল? ময়েস্ট। দিস ইজ নট ময়েস্ট। দের ইজ অ্যাবান্ডেন্ট ফিক্সড ক্যাপিলারি স্টেনিং, ওই জায়গাটা কিছু কালার এসছে, ইউজুয়ালি ডার্ক ব্লু বা জাতীয়। কালার ডাজ নট ব্ল্যাঞ্চ উইথ প্রেশার। প্রেশার দিলে কালার সাদা হচ্ছে না আর ব্ল্যাঞ্চ করছে না, ঠিক আছে? সেন্সেশন ইজ রিডিউসড, ওটাই ছিল নর্মাল। ডিপ ডার্মাল burns take 3 weeks or more for healing with significant scarring, usually leads to hypertrophic scar. Clear? এরপর হচ্ছে full thickness burn, whole of the dermis is gone, no capillary return, thrombosed vessels দেখা যেতে পারে under the skin, no sensation. Now the most important, no, without permission, not you are not allowed in. No, আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি। Burn depth assessment has no role in determining the fluid volume that has to be given. কতটা ফ্লুইড দেব তার উপর বার্ন ডেপথের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ক্লিয়ার? সেটা আছে কার সঙ্গে? বার্ন এরিয়ার সঙ্গে। কত পার্সেন্ট বডি সারফেস পুড়েছে তার সঙ্গে সম্পর্কটা আছে, কত ডিপ গেছে তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ক্লিয়ার? মনে থাকবে কথাটা। আর একটা কথা, বার্ন ইজ এ ডাইনামিক উন্ড। প্রথম দিন মনে আছে, আগের দিন বলছিলাম ডেপথ, যখন বার্ন ডেপথ দেখাচ্ছিলাম তিনটে জোন কি বলেছিলাম? জোন অফ কোয়াগুলেশনটাকে আটকানো আমার টার্গেট ট্রিটমেন্টের। আবার ট্রিটমেন্ট ঠিক মতো হলো না, জোন অফ কোয়াগুলেশনটা আরো প্রোগ্রেস করলো, মনে পড়ে বলেছিলাম? এক্সাক্ট থিং, বার্ন ইজ এ ডাইনামিক উন্ড। Depending upon your treatment and response to that treatment, depth can increase, the damage can increase. কাজেই আজকে প্রথম ভর্তির সময় আমি যেটা দেখলাম, আমাকে পরে আবার দেখতে হবে ডেপথটা। ক্লিয়ার? Once the burned surface and depth is assessed, the burned surface should be thoroughly washed. এবার দেখ, একটা লাইন লিখে আমি ডট 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 দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি, ব্লিস্টার ডিরুফিং, মানে ফোসকাটা ফাটাবো না, রাখবো। দিস ইজ আ বিগ প্রবলেম। কারণ এটা নিয়ে আমি বিভিন্ন বইতে 3টে সেপারেট পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি। কেউ কেউ বলে ফোসকা ফাটিয়ে দাও, তাতে ড্রেসিং করতে সুবিধা হবে। আরেক দল বলে ফাটাবার দরকার নেই, ওটা সময় হলে আপনি খসে যাবে। কোনটা সত্যি আমি জানি না, আমি ইউজুয়ালি ফাটাই না। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন লিখলে আমাদের মতো লোকজন কনফিউজড হয়ে যায়, তাই না? এবার প্রগনোসিস। এটা দেখে তো তুই তো এত কিছু করছিস, এতক্ষণ অ্যাসেস করলি, সব করলি, বাড়ির লোক তো বলে ডাক্তার কেমন আছে, ভালো আছে। 3 ঘন্টা পর প্লিজ নো, ইউ ক্যানট এন্টার লাইক দিস when someone is taking a class. অ্যাটেন্ডেন্স টাইম এন্ড টার্গেট মনে হচ্ছে। ক্লাসটা তো এই ঘরেই হবে, হ্যাঁ? অ্যাটেন্ডেন্সটাই টার্গেট। তাহলে age plus percentage of burn is the percentage of mortality. So a 30-year-old with 40% burn,
percentage of mortality is 70%. ঠিক আছে? Inhalation injury increases this chance more. But কত দূর কেউ জানে না, কতটা বাড়াবে কেউ বলতে পারছে না। একটু ওয়েট করো, ক্লাস শেষ হবে তারপর আসবে, ক্লাসটা শেষ হবে তারপর। সবাইকে বলে দাও ক্লাস শেষ হলে তারপর। এবার ফ্লুইড রিসাসিটেশন। কাকে স্যালাইন চালাবো? তুই একটা কালীপটকা হাতে একটু ফুটে গেল, তুই এলি আমার কাছে, আমি কি ধরে তোকে স্যালাইন চালিয়ে দেবো? না। ওই যে more than 10% in children and more than 15% burn in adults require fluid resuscitation. এবার ফ্লুইড রিসাসিটেশনের জন্য কি দেবো? ক্রিস্টালয়েড না কোলয়েড সলিউশন? কোলয়েড গুলো বড় মলিকুল, ক্রিস্টালয়েড গুলো ছোট মলিকুল, সলিউবল তাড়াতাড়ি। ক্রিস্টালয়েড দিয়ে আমার অ্যাডভান্টেজ কিছু নেই। কেন? বড় মলিকুল, আমি কি আগের দিন কি বলেছিলাম, ক্যাপিলারি পারমিয়েবিলিটি বেড়ে যায়, মনে পড়ছে? বড় মলিকুল গুলো বেরিয়ে গেলে তো পেরিফেরি কোলয়েডাল অসমোটিক টেনশন আরো বেড়ে যাবে, ও তো ভেতর থেকে আরো ব্লাড টানবে, তাহলে আরো ইডিমা হবে, ইন্ট্রাভাস্কুলার ডিহাইড্রেশনের চান্স হবে। তার জন্য প্রথম 24 থেকে 36 ঘন্টায় there is no need for colloid. Crystalloids are better and the fluid of choice is Ringer's lactate. Clear? এবার এই যে যেটা বললাম এটাই এখানে বলা আছে এই স্লাইডে। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে ফ্লুইড রিসাসিটেশন ফর্মুলা। অজস্র ফর্মুলা আছে। Most widely used formula is Parkland formula. কতটা? 4 into burn surface area into weight in kg is equal to the resuscitation fluid in first 24 hours. তার মানে একটা 60 কেজি ওজনের মানুষের যদি 60% বার্ন হয়, তাহলে 4 into 60 into 60 কত? 60 into 60 3600, 3600 into 4 4 14400, মানে 14.4 লিটার। 14.4 লিটার মানে 1 লিটার, এক বোতল রিঙ্গার ল্যাক্টেটে যদি স্ট্যান্ডার্ড বোতলে 500 থাকে, মানে 14.5 লিটার, মানে প্রায় 29 বোতল ড্রিপ যাবে প্রথম 24 ঘন্টায়। কখন থেকে 24 ঘন্টা? ফ্রম দ্য টাইম অফ দ্য বার্ন। সকাল 8টায় পড়েছে, তোর কাছে 12টায় এলো, আমার কিন্তু এই 14.5 লিটার দিতে হবে পরদিন সকাল 8টা অবধি, নট পরদিন। আমার ডিস্টার্ব হয়, এক একজন এক এক রকম, আমার অসুবিধা হয়, মাইন্ড ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায়। কি বোঝাতে বললাম? ফ্রম দ্য টাইম অফ বার্ন, আই রিইটারেট। অনেক হয় কিরকম, এই ধর বোলপুরে একজন পুড়লো, তাকে নিয়ে গেল সিয়ানে, না বোলপুর ছিল, লাভপুরে পুড়লো, লাভপুরের হসপিটালে নিয়ে গেল, দেখে একটা কোনো রকম একটা স্যালাইন চালিয়ে তাকে বললো রেফার টু বোলপুর। বোলপুরে এলো, দেখলো রেফার টু বর্ধমান। এই করে সকাল 7টায় পড়েছে, দুপুর 12টায় বর্ধমান গিয়ে পৌঁছলো। ঠিক আছে? এইবার পরের কথাটা আরো ক্যাচি। এই যে 14,400 আমি ক্যালকুলেশন করে বার করলাম, তার প্রথম হাফটা যাবে প্রথম 8 ঘন্টায় ফ্রম সিন্স বার্ন ইনজুরি, আর পরের হাফটা যাবে নেক্সট 16 ঘন্টায়। ক্লিয়ার? দিস ইজ পার্কল্যান্ড। কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইন অ্যাডিশন টু দিস ইউ নিড এ মেনটেনেন্স ফ্লুইড। কতটা মেনটেনেন্স ফ্লুইড? ফার্স্ট হচ্ছে ফর ফার্স্ট 10 কেজির জন্য 4 ml পার কেজি, তারপর 10 থেকে 20 কেজির জন্য 2 ml পার কেজি ওজন। না, মোদ্দা কথা বডি ওয়েট। প্রবলেমটা হচ্ছে কোথায় জানিস তো? এটা 90% বার্ন পেশেন্টকে দাঁড় করিয়ে বডি ওয়েট নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, এটাও সত্যি। আর 80% বার্ন পেশেন্ট যখন ঢোকে, তাকে সে দাঁড়িয়ে বডি ওয়েট নেওয়ার ক্ষমতায় থাকে না। বুঝতে পারছিস? একদম প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছি। আর 1 ml পার কেজি হচ্ছে ওভার 20 কেজি। রেট ইজ ইন ml পার আওয়ার। ঠিক আছে? এম আই ক্লিয়ার? এবার প্রথম 24 ঘন্টা তো হয়ে গেল। 24 ঘন্টা পরে আমি আস্তে আস্তে কোলয়েড স্টার্ট করব। কোলয়েড কিভাবে দেবো? কোলয়েড ফ্লুইডটা যাবে হচ্ছে 0.5 ml ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ বার্ন ইন্টু ওয়েট, আর তার সঙ্গে মেনটেনেন্স ক্রিস্টালয়েড যাবে 1.5 ml ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ বার্ন ইন্টু বডি ওয়েট। ক্লিয়ার?
0.5% of burn into burn area. এবার ধর আবার ওকে 60 কেজি বার্ন 60 কেজি ইঞ্জুরি, এই 60% 60 কেজি ওজন 60% বার্ন 3600, এটাকে 0.5 দিয়ে গুণ কর 1800, মানে 3.6 লিটার, 1.8 লিটার যাবে। আর এদিকে 1.5 ইন্টু 3600 কত হয় 5400। ঠিক আছে, 5400 যাবে ক্রিস্টালয়েড আর 1800 যাবে কোলয়েড। ক্লিয়ার? বুঝাতে পারছি? এন্ড পয়েন্ট অফ ফ্লুইড রিসাসিটেশন কি? ইউরিন আউটপুট। নর্মাল ইউরিন আউটপুট কি? 0.5 to 1 ml per kg per hour in adults, 1 to 1.5 ml per kg per hour in children. If it exceeds 1.5 to 2 ml per kg per hour, তাহলে ফ্লুইড কমাতে হবে। ক্লিয়ার? এবার নেক্সট কথা, হাই টেনশন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরিজ। এই ট্রেনের ওভারহেড তারে হাতটা দিয়েছো, ওর হসপিটালে পৌঁছবার কথা নয়, ওর হসপিটালে পৌঁছবার কথা নয়, ঠিক আছে? 25,000 ভোল্টে পৌঁছবার কথা নয়। They need significant more fluid. 9 ml per kg into burn surface area, ওটা ছিল 4। ঠিক আছে? They also need a higher urine output, 1.5 to 2 ml per kg per hour. Inhalational injury তো বেশি ফ্লুইড দিতে হবে, মনে থাকবে? নেক্সট, fluid resuscitation. Sometimes some people use hypertonic saline, 3% NaCl. কেন? এতে হাইপারঅসমোলারিটি করে দেয় ইন্ট্রাভাস্কুলার ফ্লুইডে, বাইরে থেকে জল টানে, ইন্ট্রাভাস্কুলার ইয়েটা বেড়ে যায়, হাইপারনেট্রিমিয়া হয়। ঠিক আছে? এবার হাইপোটেনশনের যদি ফিচার এসে যায়, লাইক ট্যাকিকার্ডিয়া, লো ইউরিন আউটপুট, তখন ফ্লুইড বাড়াতে হবে, বোলাস দিতে হবে। আমি তো দিচ্ছি, ওই পার্কল্যান্ড ফর্মুলা অব্দি ফ্লুইড দিচ্ছি, তারপরেও দেখছি পেশেন্টের ইউরিন আউটপুট ঠিক হতে চাইছে না, তখন আবার বাড়াতে হবে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, পেশেন্টের হার্টটি যেন ঠিক থাকে। হার্ট কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি যদি কম থাকে, ফ্লুইড যেটা যাচ্ছে ওটা তো ভেনাস রিটার্ন দিয়ে হার্টে জমছে, হার্ট পাম্প করে বার করতে পারছে না, তাহলে কি হবে? হার্টের উপর ব্যাক প্রেশার পড়বে, আস্তে আস্তে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ার হয়ে যাবে, লাং ইডিমা হবে, পেশেন্ট আরো শ্বাসকষ্ট বাড়বে। ঠিক আছে? যার হার্টের গন্ডগোল আছে বা কিডনির গন্ডগোল আছে, তার বার্ন মানে গনকেস ধরে রাখ। ঠিক আছে? এরপর নেক্সট অ্যানালজেসিক্স, ব্যথার ওষুধ দিতে হবে, ব্যথা জ্বালা মলম ওষুধ যাই দিতে হবে। অ্যানালজেসিক্স, অ্যান্টিবায়োটিক্স, ইউজুয়ালি আমরা ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করি, ওপিওয়েডস আর মোর ইউজফুল। ঠিক আছে? এনসেডস এ বার্নের ব্যথা জ্বালা যেতে চায় না। পড়েছিস তো এখন এনসেডস ওপিওয়েডস পড়েছিস তো ফার্মাকোলজিতে? অ্যান্টিবায়োটিক্স দিতেই হবে, অতটা এক্সপোজড এরিয়া, অ্যান্টিবায়োটিক না দিলে সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়ে যাবে। পিপিআই, এত বড় স্ট্রেস, স্যার এসছে? আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো ছেড়ে দিচ্ছি। আজকে তাহলে কি আজকে বিকেলে শেষ করে দেবো? 5টা 5:30 4:30 আসবি তাহলে নেক্সট উইকে? ওকে। Today is the first part of the loss or disturbance of consciousness with or without motor movement or characteristic body movement, sensory or psychiatric phenomena. Seizure is basically electrical discharge in the brain abnormal, and the physical manifestation of this electrical discharge is the convulsion, and the whole group of disorder is called epilepsy. Now epilepsies are unpredictable. একটা মানুষের এখন হয়েছে এপিলেপসি, আবার 1 মাস পর হলো, আবার কখন হবে কেউ বলতে পারবে না। So it is very unpredictable and the frequency is highly variable. It occurs due to the focal problem in the brain. একটা ব্রেনের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় প্রবলেমের জন্য এপিলেপসিটা হয়। And manifestations কিভাবে ম্যানিফেস্ট করবে, it depend on the side of the problem, কোন ব্রেনে কোন সাইড দিয়ে ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জটা অ্যারাইজ করছে তার উপরে ডিপেন্ড করবে। It depend on the regions into which the discharges spread.
কোন কোন ব্রেন পার্টটাকে ইনভলভ করে যাচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করবে, অ্যান্ড অলসো দি পোস্ট ইকটাল ডিপ্রেশন অফ দিস রিজনস। নাও এপিলেপসি ক্যান বি প্রাইমারি অর ইডিওপ্যাথিক, মানে যার কারণটা জানা নেই, or it may be secondary to what? To either trauma or surgery on the brain, any intracranial tumor or tuberculoma, cysticercosis, cerebral ischemia and others. Now treatment, primary or idiopathic epilepsy are more common. Treatment is primarily symptomatic. একটা পেশেন্টের এপিলেপসি হচ্ছে, পেশেন্টকে জাস্ট আমরা একটা ড্রাগ দেব এপিলেপসিটা কন্ট্রোল করার জন্য, is primarily symptomatic and the same whether the epilepsy is primary or secondary. Now types of epilepsy. Epilepsy can be generalized মানে পুরো বডি ধরে কনভার্সনটা হচ্ছে, মেবি পার্সিয়াল, একটা ফোকাল পার্ট অফ দ্য বডি অর দ্য লিম্ব ইনভলভ করেছে। Now generalized seizure can be generalized tonic clonic seizure, it can be absence seizure, it can be atonic seizure, myoclonic and infantile spasm. GTCS মানে কি? It generally lasts for 1 to 2 minutes. First there in typical GTCS, first there is aura meaning পেশেন্টের একটা কনভার্সন হওয়ার আগে or seizure epilepsy হওয়ার আগে পেশেন্টের কিন্তু একটা পেশেন্ট নিজে বুঝতে পারবে কি হ্যাঁ আমার এই কনভার্সনটা হবে এখন, and I should be prepared for it, like some flashes occurring in the eye, or it can be like focal movement of the limb. So there is an aura followed by unconsciousness followed by a tonic phase. There is an extension, basically spasm of the muscles, followed by a clonic phase where the typical jerking movement of the body occurs, and followed by deep sleep and then post-ictal confusion state. Absence seizure basically in this, generally it is seen in children. There is a the epilepsy occurs for a very short period, less than 1 minute, and basically patient even himself does not think that epilepsy has occurred. There is an abnormal stirring of for a short while, and that is freezing basically. Patient কথাবার্তা বলছে অচানক suddenly বন্ধ হয়ে গেল, তারপরে আবার বলতে আরম্ভ করলো। So there is a freezing in the motor activity, then again the patient start again, patient does not fall. Atonic seizure, in this case basically there is relaxation of the all muscles of the body and the patient may fall. Myoclonic seizures, there is abnormal jerking movement of a part or a whole of the limb. Infantile spasm, it is not typically an epilepsy, it is seen in the infant. There is brief jerking movement of the body, intermittent, and there is gradual progressive neurodeterioration. Partial seizure, it can be simple partial seizure. Partial means focal part of the body is involved. Simple partial seizure means there is no loss of consciousness here. In the complex partial seizure, loss of consciousness is there. Okay, simple or complex partial seizure with secondary generalization. These are the types of epilepsy that are seen. Now the classification of anti-epileptic drugs. Barbiturate it was the first, that is phenobarbital, it was the first anti-epileptic introduced in the market. Deoxybarbiturate, that is primidone, hydantoin, including phenytoin and fosphenytoin. Immunostilbene, that is carbamazepine, oscarbazepine, eslicarbazepine. Succinimide, ethosuximide, aliphatic carboxylic acid, that is valproic acid, sodium valproate, divalproics. Benzodiazepines include clobazam, clonazepam, diazepam, lorazepam. Phenyltrazine, lamotrigine, cyclic GABA analogs include gabapentin and pregabalin.
Newer drugs that include topiramate, zonisamide, levetiracetam, commonly used nowadays, vigabatrin, tiagabine, and lacosamide. Silbamate, rufinamide, and some other newer anti-seizure drugs have been introduced in some other country also. Now, these are the chemical structure of some of the commonly used anticonvulsant drugs. These are barbiturate, a 6-membered ring. Hydantoin is a 5-membered ring having a 2-amine side chain. Succinimide, where one of the amine radical has been replaced by an alkyl group. Now, major mechanism of the anticonvulsant drug, one is action on the sodium channel, voltage sensitive sodium channel. They basically increase the inactive state of the sodium channel, shown by phenytoin, carbamazepine, valproate, lamotrigine, topiramate, zonisamide, and lacosamide. The second mechanism is GABA-mediated prolonged opening of the chloride channel. Barbiturate, benzodiazepines, vigabatrin, valproate, gabapentin, tiagabine. And lastly, inhibition of T-type calcium channel, shown by valproic acid, shown by ethosuximide. Now, the agents which are acting through this channel, they are effective in absence seizure. Phenobarbital is the first anti-epileptic introduced in the market. Now, it primarily acts on the, as like other barbiturate, they act on GABA benzodiazepine receptor, and they cause potentiation of the GABAergic inhibition by increasing the lifetime chloride channel opening. Now, it has a wide spectrum of anticonvulsant property mechanism, raises seizure threshold as well as limit spread and suppresses kindle seizure. Now, the problem with this drug is sedation, but with continued use, sedation wanes off, but not the anticonvulsant action. Slow absorption, long plasma half-life, metabolized in liver, excreted in kidney. Now, another problem is drug interaction. They competitively inhibit as well as induces phenytoin and imipremine metabolism. Effect on the plasma concentration is unpredictable. It inhibit korche metabolism, abar induce korche of the phenytoin. So, ultimate effect on the plasma concentration is unpredictable. Sodium valproate tends to raise phenobarbital level and cause toxicity. Sedation is a major drawback. Long-term consequence, behavioral abnormalities, impairment of memory and learning, and hyperactivity. So, infrequently used in children for these reasons. Anticonvulsant কোন জায়গায় কাজ করতে পারে? GTCS, simple partial seizure, complex partial seizure, but not infrequently used in children. They can also be used in status epilepticus. Status epilepticus মানে কি? পেশেন্টের বারে বারে কনভালশনটা হচ্ছে, and in between the two convulsion, patient is not conscious, unconscious basically. দুটো কনভালশনের মাঝখানে যদি পেশেন্ট আনকনসিয়াস থাকে, রিপিটেটিভ কনভালশন হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে আমরা স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস বলি। ইটস অ্যান ইমার্জেন্সি condition and that has to be rapidly controlled. In that case also phenobarbital is effective but response slow to develop. Primidone is a deoxybarbiturate. It is converted in liver to phenobarbital and phenylethyl malonamide. These are the two active metabolites. Its anti-epileptic activity depends on this active metabolites. It is similar to phenobarbital in efficacy but less potent. They are seldom used in GTCS and partial epilepsy because of the mainly as an adjuvant to phenytoin and carbamazepine. Adverse effects similar to that of phenobarbital. Now, phenytoin is a more commonly used anti-epileptic drug. It was initially introduced in the market as the phenobarbital or the barbiturate analog, but withdrawn because of poor sedative property. Barbiturate main action রয়েছে inducing sleep. Now, because of poor sedative property, that was withdrawn. But later on, in 1938, it was tested for the anti-convulsant property. Now, একটা মার্কেটে ড্রাগ আসার আগে ড্রাগটা প্রিক্লিনিক্যাল স্টাডি যায়, মানে they are tested on the animals, then they are tested on the humans for clinical trials.
প্রথমটা প্রিক্লিনিক্যাল টেস্টিং অন অ্যানিমালস, সেকেন্ডটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস টেস্টিং অন হিউম্যান বিংস, তারপরে পেশেন্টদের ইউজ করা হয়। নাও টু টেস্ট অন দ্য অ্যানিমালস ডিফারেন্ট মডেলস আর ক্রিয়েটেড। Okay, so for the testing of the anti-epileptic drugs, some models of animals are created to test the efficacy of the drug. These include, number one thing is electroshock seizure model, is a more commonly used model. এখানে কি করা হয়, একটা for example a patient of depression that is given electric shock in severe depression with suicidal tendency. So in this case also the rat or the mice is given high voltage electric current so that seizure can be produced. That is called electroshock seizure model. Now till recently it is one of the major anti-epileptic drug used. It's not a global CNS depression. Sedation is mild and the most prominent action is abolition of the tonic phase of the maximal electroshock seizure. একটা ইলেকট্রোশক সিজার যখন মডেল ডেভেলপ করা হয়, র্যাটকে ইলেকট্রোশক সিজার দেওয়া হয়, ইট গোজ ইনটু ডিফারেন্ট ফেজেস। ফার্স্ট ইজ দি টনিক ফেজ where there is spasm of muscle. First there is flexor spasm, then there is extensor spasm. This is the tonic phase. The second phase is clonic phase where there is repeated movement of the body or the jerking movement. So its action is abolition of the tonic phase of maximal electroshock seizures. যে ড্রাগগুলো টনিক ফেজে এফেক্টিভ আছে এখানে জেনারেলি দে আর ইউজফুল ইন GTCS condition with no effect on the prolongation of clonic phase. It limits spread of seizure activity. Threshold of PTZ conversion is not reached. PTZ মানে phenyl tetrazole is again one of the model of animal. In this case, phenylene tetrazole chemical is injected to the rat or the rodent, and there is basically conversion occurs. So, threshold of PTZ conversion is not reached. It is not effective in that model. The drugs which are effective in the PTZ model, they are effective in absence seizure. So, basically, phenytoin is not useful in absence seizure. Now, mechanism of action, it prolongs the inactivated state of sodium channel is the most important action because it is seen in the therapeutic concentration of the phenytoin. The other actions are it depresses presynaptic release of glutamate, facilitates GABA release and reduces calcium influx. But these are seen at higher concentration of phenytoin, higher than the therapeutic range. Now, its ability to selectively suppress high frequency firing confers its efficacy in trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia is basically a condition where there is hyperalgesia in the trigeminal distribution of nerve. একটা just tapping বা just touch করলে যে জায়গাগুলো ট্রাইজেমিনাল ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে একটা ইলেকট্রিক শক মতন লাগে, একটা স্ট্যাবিং পেন হয়, ঠিক আছে, ইন দ্য ফেস অর ইন দ্য নেক. So that is called trigeminal neuralgia. In this condition also it is effective, but it is not a drug of choice. The drug of choice in trigeminal neuralgia is carbamazepine. Will come later. Okay, and cardiac arrhythmias as well. Cardiac arrhythmias এও কাজ করে phenytoin-টা. Absorption is slow. Bioavailability of different market preparations may differ. মানে একটা পেশেন্ট যদি phenytoin থেরাপিতে আসে for anti-epileptic purpose, patient একটা brand নিচ্ছে, we should not quickly convert it into different brands because their efficacy may differ. Metabolized in liver by hydroxylation involving CYP2C9 and 2C19 as well as glucuronide conjugation. Kinetics of metabolism is capacity limited. Changes from first order to zero order kinetics. মানে first order মানে কি আছে? Kinetic মানে? What do we mean by first order kinetics? Anyone? একজন. The proportion of the drug metabolized is constant, while in zero order kinetics
the amount, exact amount of the drug metabolized is constant. দেখা যাচ্ছে পেনিটয়েন যেভাবে কনসেন্ট্রেশনটা বাড়বে, as the metabolizing enzymes get saturated, the disproportionate rise in the plasma concentration of penetoin. So monitoring of the plasma concentration is very helpful in the adjusting doses. কেন কি একটু ডোজটা বাড়ালেই কিন্তু টক্সিসিটি দেখা যেতে পারে। So always in doubt, we should check the penetoin level in the blood if the drug is having narrow therapeutic range. Adverse effect, gum hypertrophy. It's the commonest adverse effect of penetoin seen in 20%, especially in the children, because of overgrowth of the gingival collagen fibers. It can be minimized by good oral hygiene. The others are hirsutism and coarsening of the facial features, troublesome in the younger girls, and acne. So penetoin therapy should be avoided in the younger persons. Hypersensitivity reactions, rashes, DLE, lymphadenopathy, neutropenia rare but requires discontinuation of therapy. Megaloblastic anemia and osteomalacia because of interference with folate absorption and vitamin D activation respectively. In case of pregnancy, if administered, fetal Harentoin syndrome is seen, characterized by hypoplastic phalanges, cleft palate, hair lip, microcephaly. This is probably because of the iron oxide metabolite. Now, this is a picture of a young girl showing gum hypertrophy and hirsutism, and possibly acne also is there. Overdose toxicity. The first manifestation seen is cerebellar and the vestibular manifestation characterized by diplopia, vertigo, ataxia, nystagmus, drowsiness, behavioral alteration, mental confusion, hallucination, disorientation at the higher toxic level. Epigastric pain, nausea and vomiting can be seen. On intravenous injection, local tissue injury occurs, characterized by intimal damage, thrombosis of vein, then edema and discoloration of injected vein. Tissue necrosis occur on the extravasation of the solution. কেন বলছি এটা? Because ফসফেনিটয়েনে এটা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে, টিস্যু ইনজুরিটা কম করে। Now, hypotension and cardiac arrhythmias occur only on IV injection. So IV injection দেওয়ার সময় কিন্তু continuous ECG monitoring is essential. Interaction is a potent inducer of CYP2C8, 2C9 and CYP3A4, 3A5 isoenzyme. It competitively inhibits CYP2C9, 19. Drug interactions are used. Tenobabiton competitively inhibits penetoin metabolism, while by enzyme induction they increase their metabolism, vice versa. There is unpredictable overall metabolism. Carbamazepine and phenytoin induce each other's metabolism, and valproate they displaces protein-bound phenytoin, increases the free phenytoin level, and they also decreases metabolism. So plasma level of unbound phenytoin increases. Chloramphenicol, isoniazid, cimetidine, warfarin, they inhibit phenytoin metabolism. It competitively inhibit warfarin metabolism. It induces microsomal enzymes and increases degradation of steroid. There is failure of oral contraceptive pill. Doxycycline and theophylline. Sucralfate binds phenytoin in gastrointestinal tract and decrease its absorption. Uses is a standard drug for generalized tonic-clonic seizure and the simple and complex partial seizures. Less used nowadays because of availability of newer, better tolerated drugs. The problem with this drug is frequent side effects, numerous drug interactions, and then a small increase in dose causes marked increase in plasma concentration. So checking of drug level is important here, and toxicity, and can exacerbate absence, atonic and myoclonic seizures.
এই গ্রুপে পেশেন্ট দিলে কিন্তু এটা আরো বেড়ে যেতে পারে। It's not indicated in these conditions. Status epilepticus, where phosphenytoin is not available, phenytoin sodium can be used in status epilepticus. Why phosphenytoin is preferred? Because they have got lesser tissue damaging property on intravenous injection. Trigeminal neuralgia is the second choice of drug to carbamazepine. Carbamazepine is the first choice drug in trigeminal neuralgia. Phosphenytoin is a water soluble preparation of phenytoin, is a water soluble prodrug of phenytoin. বডিতে গিয়ে অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট ফেনিটয়েনে কনভার্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে। ফর দ্য অ্যাডভান্টেজ, অ্যাজ ইট ইজ ওয়াটার সলিউবল, it is less damaging to the intima. Okay, so the tissue damage is less, but continuous ECG monitoring is again needed for this drug also. It is a drug of choice in status epilepticus. Now, they are expressed as phenytoin equivalent. 100 milligram of phenytoin is equal to 150 milligram of phosphenytoin. While phenytoin can be injected, it is only available in the injectable form only, not oral form. While phenytoin cannot be injected in a drip of glucose solution, phenytoin ta just non-glucose solution dewa jay drip e, but it can be injected with both saline and glucose solution. Carbamazepine. Carbamazepine, chemically related to imipramine, it was introduced earlier in 1960 for use in trigeminal neuralgia, but it soon became the first line drug for partial seizure, particularly the drug of choice in complex partial seizure. So became the first line drug for partial seizure as well as DTCS. Now pharmacological action resembles that of phenytoin. What does it cause? It causes prolongation of the inactivated state of voltage sensitive sodium channel. Exerts lithium-like therapeutic effect in mania and bipolar mood disorder. বহুবার তোমাদের পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেন আসে, what is the non-epileptic use of anti-epileptic drugs? তার মধ্যে কিন্তু একটা ম্যানিয়াতেও ইউজ করা হয়, ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া কথা বলেছিলাম, আরো আসবে। So exerts lithium-like therapeutic effect in mania and bipolar mood disorder. It also has anti-diuretic action because it enhances anti-diuretic hormone action on the renal tubules. Pharmacokinetics, oral absorption slow because of poor water solubility. Now 75% plasma bound. It is a substrate as well as an inducer of CYP3A4 and CYP2C9. Now, in liver, it is metabolized by oxidation to an active metabolite 10,11 epoxy carbamazepine, as well as by hydroxylation and conjugation. Now, initially, it's basically carbamazepine, they show auto induction of metabolism. মানে খাওয়ালে নিজের মেটাবলিজমটা নিজে ইনডিউস করে। তাই জন্য যখন আমরা থেরাপিটা আরম্ভ করি উইথ কার্বামাজেপিন, the plasma half-life is around 20 to 40 hours, but on chronic medication it decreases to 10 to 20 hours because of auto induction of metabolism. Adverse effect, dose-related neurotoxicity is the commonest adverse effect for carbamazepine. That includes sedation, dizziness, vertigo, diplopia, and ataxia. Use of extended release preparation can decrease the side effects by avoiding high peak level in plasma concentration. Vomiting, diarrhea, worsening of seizures can also be seen in higher doses. Acute intoxication causes coma, convulsion, and cardiovascular collapse. Hypersensitivity reactions rare but can be seen. Rashes, photosensitivity, hepatitis, lupus-like syndrome, and rarely agranulocytosis and aplastic anemia. Water retention and hyponatremia in the elderly because of potentiation of the action of antidiuretic hormone. Increased incidence of minor fetal abnormalities, but when combined with valproic acid, the fetal teratogenicity seen is more. Interaction is an enzyme inducer can reduce efficacy of haloperidol,
oral contraceptive pill, lamotrigine, valproate, and topiramate. Metabolism of carbamazepine is induced by phenytoin, phenobarbital, and vice versa. Erythromycin, fluoxetine, isoniazid, they inhibit the metabolism of the carbamazepine. Usage is the most effective drug for complex partial seizure, but they are also very commonly used for GTCS and simple partial seizure. However, it can, like phenytoin, it can exacerbate myoclonic, absence, and atonic seizure. So they are not used for these conditions. It is a drug of choice in trigeminal neuralgia and other and related neuralgias. Phenytoin, as said earlier, lamotrigine and baclofen can also be used in patients of trigeminal neuralgia, but they are less effective. Gabapentin may be tried in non-responders. Not useful in diabetic neuropathy, where gabapentin, pregabalin are used. Not useful in diabetic neuropathy, in the traumatic neuropathy or other forms of neuropathic pain. Used as an alternative to lithium in acute mania, that is manic depressive illness and acute mania. Oxcarbazepine, is a newer congener of the carbamazepine. It is converted rapidly to an active metabolite that is only glucuronide conjugated. কার্বামাজেপিন ক্ষেত্রে হাইড্রক্সিলেশন একটা হচ্ছিল, তার জন্য ইপক্সাইড মেটাবোলাইট ডেভেলপ করছিল। এখানে কিন্তু হাইড্রক্সিলেশনটা হয় না, so the toxic effects to the epoxide metabolite are avoided here by the use of oxcarbazepine. Drug interactions and autoinduction are less marked because of these epoxide metabolite are not there. It is a weak enzyme inducer. Risk of hepatotoxicity is lesser compared to carbamazepine, but that of hyponatremia is more because of increased ADH action. Indications are same as for carbamazepine, but it may be better tolerated but less potent. Eslicarbazepine is again an S-enantiomer prodrug. বডিতে গিয়ে যেরকম অক্সকার্বাজেপিন যে অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট তৈরি করছে, এটাও সেটাই তৈরি করে। So it is very rapidly converted in liver to the same metabolite as oxcarbazepine. Therapeutic and toxic effects are similar, but it is suitable for once daily dosing. Add-on drug for partial seizure with or without secondary generalization. Etosuximide. Etosuximide is clinically effective in absence seizure. Primary action appears to be exerted on the thalamocortical system. এটা মেনলি কাজ করে টি টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল কারেন্টের উপরে, তাকে ইনহিবিট করে। Selectively suppresses T current without affecting other types of calcium or sodium channel. Now, useful in the absence seizure, although valproic acid is more commonly used here. They can also be used in myoclonic seizures, but not the drug of choice. Coming to valproic acid, it's a branch chain aliphatic carboxylic acid. Now, it's a broad spectrum anticonvulsant drug. Broad spectrum meaning it can be used in partial seizures, it can be used in GTCS, it can be used in myoclonic epilepsy, atonic seizure, and absence seizure. It is effective in all types of seizures. At anticonvulsant doses, there is little sedation or other CNS effect. Mechanism of action. Like phenytoin, it prolongs the inactivated state of sodium channel. Like ethosuximide, it basically it suppresses the T-type calcium channel current. It enhances release of inhibitory transmitter GABA by inhibiting its degradation and by increasing its synthesis from the glutamic acid. It also blocks the excitatory NMDA glutamate receptor. Oral absorption good, 90% plasma protein bound, completely metabolized in liver and excreted in urine. Plasma half-life around 10 to 15 hours. Adverse effect, anorexia, nausea, loose motion, heartburn. These are the commoner side effects. Drowsiness, ataxia, tremor, high doses, cognitive and behavioral effects are not that much seen. Now,
Asymptomatic rise in serum transaminases are noted, so liver function monitoring is essential on if a patient is on valproic acid therapy. Rare cases of fulminant hepatitis can be seen in children, particularly less than 3 years. So they should be avoided below 3-year children. Now during pregnancy, spina bifida and other neural tube defects can be seen. So should be avoided in pregnancy. It is a drug of choice in the absence seizure. Absence seizure আর কোনটা ইউজ করা যায়? Etosuximide. So it's a drug of choice for absence seizure. It's one of the first line drug for partial seizure and DTCS because of good tolerability. It's most effective drug for myoclonic seizure. It is also useful in atonic seizure, very commonly used as an alternative to lithium in mania and bipolar illness. Like carbamazepine phenytoin, it is also used in mania and bipolar illness. It has also been used in panic attacks and again in migraine. It has some prophylactic efficacy in migraine. Interaction. Migraine basically একটা clinical syndrome রয়েছে which is characterized by throbbing headache with nausea and vomiting, and there can be photophobia and phonophobia. Now, in some drugs are given to treat the acute attack. Patienটের মাথা ব্যথা রয়েছে কমানোর জন্য কিছু ড্রাগটা দেওয়া হয় frequency আর amplitude কমানোর জন্য for prophylactic therapy যাতে ব্যথা না হয়. So valproic acid has got some prophylactic role in migraine. Interaction increases plasma level of phenobarbital and lamotrigine, displaces phenytoin from phenytoin binding protein binding sites and decreases its metabolism, inhibits hydrolysis of active epoxide metabolite of the carbamazepine. Concurrent administration of valproic acid with clonazepam contraindicated because it can precipitate absence seizure. So they should not be given simultaneously. Fetal abnormality is more common if valproic acid and carbamazepine are given concurrently. Divalproics is like sodium valproate is a coordination compound of valproic acid with sodium valproate combined 1:1 ratio. Oral absorption slower, but the bioavailability is same. It is primarily used in mania patient and bipolar illness, but may be employed in epilepsy. Gastric tolerability is better. Clonazepam. Now coming to benzodiazepines. Clonazepam. Clonazepam is a benzodiazepine with anticonvulsant property. Like other benzodiazepines, it is acting on the GABA benzodiazepine receptor and potentiating the opening of the chloride channel. Now, its oral absorption is good, 85% plasma protein bound. They have got long duration of action, around 24 hours. Adverse effect, most important side effect is sedation and dullness. Now, it can be minimized by starting at low dose and gradually building up the dose. But the problem with this drug is that the anti-epileptic efficacy decreases after chronic therapy, primarily employed in absence seizure. It's not the drug of choice, but they can be used in absence seizure. They can be helpful in the myoclonic and atonic seizure. They have got some benefit in infantile spasm. Now, value limited by the development of tolerance to the therapeutic effect within 6 months. They can also be used to suppress acute mania. Now, clobazam is a 1,5 benzodiazepine. So again, they act on the GABA benzodiazepine receptor, useful anti-epileptic efficacy in partial, secondarily generalized tonic-clonic seizure, as well as in absence and atonic seizure. Now, side effect profile similar to benzodiazepine, appears to act by facilitating GABA action. Now, used as an adjuvant to other anti-epileptic drugs. Diazepam mainly used করা হয় because of for rapid control of convulsion. So,
is a first line drug for emergency control of convulsion like status epilepticus in a patient with tetanic spasm, convulsion, drug poisoning, eclampsia. Eclampsia माने हाँ eclampsia माने convulsion seen during the pregnancy and or in the postpartum state. Now, it is not used for long-term therapy of epilepsy because of prominent sedative action and rapid development of tolerance. Problem with diazepam, thrombophlebitis of the injected vein, number one thing. There can be marked fall in blood pressure and respiratory depression. So, resuscitative measures should be at hand before the drug is injected. The drug is also helpful in febrile convulsion via per rectal route. Rectal instillation of diazepam is now the preferred therapy for the febrile convulsion in children. Lorazepam is better suited than diazepam in status epilepticus. Why? Because lesser local thrombophlebitic complication and more sustained action. Because of redistribution, the action is lower in case of diazepam than with lorazepam. That's all for today. Anything to ask? Then it causes tissue destruction. এইবার সে টিস্যু ডিস্ট্রাকশন করলো কি দিয়ে? বাই দ্য হেল্প অফ সাম এনজাইমস অ্যান্ড টক্সিনস। সো অল দোজ আর ভিউলেন্স ফ্যাক্টরস, যা দিয়ে সে অ্যাটাক করবে, ভায়োলেন্ট হবে। অল দোজ আর ভিউলেন্স ফ্যাক্টরস। ওয়ান ইজ সেল মেমব্রেন, দ্যাটস পেপটিডোগ্লাইকেন অ্যান্ড টিকোইক অ্যাসিড। অ্যানাদার ইজ সেল সারফেস। সেল সারফেসে থাকে কি থাকে? কি থাকে কেউ বলতে পারো? সেল সারফেসে কি কি থাকে? প্রোটিন, আউটার মেমব্রেন প্রোটিন and ক্লাম্পিং ফ্যাক্টর। সারফেসে কি থাকে? আউটার মেমব্রেন প্রোটিন and আউটার মেমব্রেন প্রোটিন, সারফেসে আউটার মেমব্রেন প্রোটিন and ক্লাম্পিং ফ্যাক্টর। But outer membrane protein is not present in all types of Staphylococcus. It is only present in one strain of Staphylococcus. It is a special type of Staphylococcus which help in coagglutination. It is one important character of a kind of Staphylococcus. So that is outer membrane protein and clumping factor. Clumping factor, it helps clumping of the bacteria during slide coagulation test. It is one of the detective phenomenon. কি করে আমি ডিটেক্ট করব? তখন আমার coagulase test করতে হয়, and for slide coagulase test clumping factor is required. Next comes different enzymes. কি কি আছে এনজাইম? coagulase, lipase, protease, nuclease, protease, nuclease, staphylokinase. So all these are enzymes, all these are virulent factors. Why? During destruction of our tissue, when it is colonized, it is attacking our cell. By the help of lipase, it causes lysis of the skin tissue and subcutaneous tissue. Lipase, for lysis of fat. Then by the help of protease, protein material of the cell is destroyed by this enzyme. Then nuclease, cell একটা nucleus থাকে, তারও destruction করার জন্য this enzyme. Then staphylokinase, etc. Next, coagulase. It has important factor is coagulase, which is also used to detect in laboratory diagnosis. Laboratory diagnosis important biochemical test for Staphylococcus is coagulase test. For coagulase, there are two types of factor. One is clumping factor, one is coagulase. This is coagulase enzyme. Next, most important is toxins. Toxins.
এগুলো সব হচ্ছে সেলের মধ্যে থাকছে, এটা সেলের গায়ে থাকছে। টক্সিন ইজ লিবারেটেড ফ্রম দ্য সেল, ইট ইজ এক্সোটক্সিন। সেল থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে টিস্যুতে চলে যাচ্ছে, গিয়ে টিস্যুর উপরে ডিস্ট্রাকটিভ অ্যাকশন করে। হঠাৎ দ্য টক্সিন ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট অফ স্টাফাইলোকক্কাস, দ্যাট ইজ TSST, toxic shock syndrome toxin. Then SSS, staphylococcal scalded skin syndrome toxin. Then enterotoxin. So toxin of staph is also one important short questions, as by the help of toxin it is usually causing the destructive phenomenon. TSST is toxic shock syndrome toxin. It is of two types, TSST 1 and TSST 2. TSST 1 is more important. It is related to enterotoxin. Now, this TSST, it causes serious shock, toxic shock syndrome toxin. This toxin is producing shock. Shock তোমরা জানো কি? There is severe hypertension, multi-organ failure, which may lead to death of the patient. Okay, patient মরে যেতে পারে এই টক্সিনের জন্য। And mainly this is important. This is type 1 type is, it is bacteriophage type 1. Bacteriophage type 1 গ্রুপের টক্সিন এটা। Okay, and it is super antigen. What is super antigen? It is antigen, you know, but here it is super antigen. This is an enterotoxin, these are super antigens. That is more powerful antigen. When this antigen enters in our body, it causes polyclonal activation. That means it activates multiple systems. So severe or huge amount of cytokines is released. প্রচুর পরিমাণে সাইটোকাইন রিলিজ করে। It will act or stimulate multi systems, leading to severe hypertension, coagulation, etc., which will cause ultimately shock and death. So this is TSST and why it is super antigen. SSS, Staphylococcal scalded skin syndrome. Scalded skin, you know, scald মানে ফোসকা হয়ে যায়, বড় জল ভর্তি। What is happening by this toxin? Severe toxin. It causes exfoliation. It is also called exfoliative toxin. Exfoliation কি পাতা ঝরে যাওয়ার মতো। তো কি হয়, one layer, a superficial layer of the skin is discolorated. উপরের লেয়ারটা ফুলে ঝরে যায়। So severe this toxin is. In baby or in newborn, this disease is called Retard's disease. Retard's disease in newborn, and older age a different name is there. I cannot remember this. This is called toxic epidermal necrolysis. In old man, I will show you the picture. Toxic epidermal necrolysis. Next comes enterotoxin. Enterotoxin, it is very important as you are taking a food from the restaurants and hotels, and it causes food poisoning. What is the type? It is preformed toxin. Toxin টা আগেই ফুডের মধ্যে থাকে। Preformed toxin. How it entering in the, এই মেয়েরা, আমি কি হাসির মজার গল্প করছি? You are laughing. সামনে বসবে এরপরে। So enterotoxin, it is preformed toxin. It is formed during or in the processed meat, processed fish, in the milk, by the source is food handler. As you know, the Staphylococcus I have told, it is commensal in our skin, all of the finger, etc. So those who are food handler, carrier means who is carrying the disease but not suffering from the disease. Okay, তারা carrier, তাদের হাতে থাকে। When they are preparing the food by their hand, the toxin or the bacteria is entering the food. Processed meat তো অনেকদিন আগে তৈরি করা থাকে, হ্যাঁ, তার মধ্যে টক্সিনটা তৈরি হয়ে রইল,
and bacteria coming from the food handler, say preform toxin when you are taking within 1 to 6 hours, very quickly vomiting starts. হ্যাঁ, কেন এটা সো টক্সিক? আমরা তো খাবার বয়েল করে খাই, হোটেলে তো তাই দেয়, বাট ইট ইজ হিট স্টেবল আপ টু 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, নিয়ার অ্যাবাউট 1 hour or 40 minutes ইট রিমেইন স্টেবল। তো একটু গরম করে দিলে কিন্তু হবে না। আমরা অনেক সময় খাওয়া নিয়ে একটু গরম করে মাইক্রোওয়েভে গরম করে খাই, এরকম তো হয় ফ্রিজে রাখা খাওয়া। হ্যাঁ, বাট দ্যার ইজ চান্স অফ ফুড পয়জনিং due to preform toxin. Now this enterotoxin is of 8 types. 8টা টাইপ আছে কি কি? One is enterotoxin A, B, C1, C2, C3, D, E and H. Among these, A is most potent, most important. Okay, so these are the toxins of Staphylococcus. How it is detected in the laboratory? আর সময় ল্যাবরেটরিতে ফুড পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে টক্সিন আছে কিনা দেখো। ইট ইজ মেজার্ড বাই এলাইজা মেথড, ইট ইজ মেজার্ড বাই এলাইজা মেথড, অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট অ্যান্ড বাই PCR. ওকে, now what are the diseases? What are the diseases? কি কি ডিজিজ হয়? ফার্স্ট ইজ লোকাল। লোকাল ডিজিজ কি হয়? অ্যাজ ইট লাইজ অন দ্য স্কিন, স্কিনে আমাদের প্রায় দেখি কি হয়, বয়েল, অ্যাবসেস, ফারাঙ্কল, ফলিকুলাইটিস। ফলিকুল মিনস ইনফেকশন অফ দ্য হেয়ার ফলিকুল। এখানে আমাদের হেয়ার আছে, সে অনেক সময় দেখো ছোট, আমি আই উইল শো ইউ দ্য পিকচার, তাদের ফলিকুল ছোট ছোট অ্যাবসেস তৈরি হয় রুট অফ দ্য হেয়ারে। তো হেয়ার ফলিকুলে কি হয়? ফলিকুলাইটিস। নেক্সট ফারানকুলোসিস, হার্ড দ্য নেম। কার্বাঙ্কেল, তোমরা নাম শুনেছো, ডায়াবেটিকদের ইউজুয়ালি হয় কার্বাঙ্কেল। কি হয়? কার্বাঙ্কেল অনেকগুলো যখন অ্যাবসেস কোয়ালেস করে এক হয়ে যায়, তখন সেখানে স্টিল দেয়ার ইজ টকিং। তোমরা তাও ওদিকে কথা হচ্ছে এবং হাসি হচ্ছে, আমি জানি এটা খুব হাসি লাগছে কিনা, আসলে এগুলো আমাদের একটু ডিস্টার্বেন্স হয়। নেক্সট, so local infection is boil, abscess, folliculitis, furuncle, carbuncle, etc. Local. And when it is coming in contact of blood or lymphatic system, then what is happening? It is going passing through the blood. তাকে কি বলা হয়? ব্লাডে যদি ব্যাকটেরিয়া হয় তাকে কি বলা হয়? ব্যাকটেরিমিয়া। Okay, bacteremia. When it is fast forming, that is called pyemia. When it is causing sepsis, it is called septicemia. So this Staphylococcus may cause bacteremia, septicemia, etc. Are important key as it is commensal, but when there is, I have told, immune suppression, and when there is any implant তোমরা জানো হার্ট ভালভ চেঞ্জ করা হয়, তারপরে সেন্ট্রাল লাইন ক্যাথেটার দেওয়া হয়, কিংবা ক্যাথেটার কাউকে দেওয়া হলো, হ্যাঁ, প্রস্থেটিক অ্যাপারেটাস ইজ ইউজড। এই যে ফরেন ম্যাটেরিয়াল যখন আমাদের বডিতে দেওয়া হয়, দেন ইমিউনিটি ইজ ডিপ্রেসড অন দ্যাট এরিয়া, then these commensal organisms via blood will implant there, they will colonize there on that prosthetic apparatus. Okay, and they will form biofilm, and biofilm হলে কি হয়? তার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আটকে রইল, and they divide the action of antibiotic. নিজেরা মাল্টিপ্লাই করছে কিন্তু ওই ফিল্মের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক ঢুকতে পারে না। তাহলে কি অনেক মাল্টিপ্লিকেশন হলো, তাহলে কি দে উইল ড্যামেজ দ্য ভালভ, they will damage the prosthetic apparatus, and in this way it will cause disease. So local disease, then systemic via blood, and this is on the prosthetic apparatus. And via blood, when it is going to the
central nervous system, it will cause meningitis, brain abscess. When it is going to the lung, it will cause lung abscess, throat infection, tonsillitis, sinusitis, and when it will go to the joint, arthritis, osteomyelitis, etc. Urinary tract occasionally. As I'll tell you later, there are some coagulase negative Staphylococcus. I will tell you later. That is Staphylococcus, Staphylococcus hiatus, and epidermidis that will cause urinary tract infection. Now, now antibiotic resistance, which is more important regarding Staphylococcus. It is highly resistant to antibiotics and it is mainly multi-drug resistant. Staphylococcus infection মুড়ির মতো হয়, গলা ইনফেকশন Streptococcus, Staphylococcus এগুলোই মেইনলি হয়। আর আমরা কিছু না বুঝে সঙ্গে সঙ্গে এরিথ্রোমাইসিন খেয়ে নিই, তাই তো? এরিথ্রোমাইসিন সে এত ড্রাগের জন্য কি হচ্ছে, এটা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। And secondly, it has defined genes which regulate the drug resistance property. Okay, কি হয় প্রথমে হচ্ছে in previous days যখন অ্যান্টিবায়োটিক শুরু হচ্ছে তখন প্রথমেই কি আবিষ্কার হলো? পেনিসিলিন। হ্যাঁ, কে করেছিলেন? আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। তা পেনিসিলিন হলো, তখন যখনই কোনো ইনফেকশন হচ্ছে প্রথমেই দেওয়া হতো পেনিসিলিন, ছেড়ে যেত। ব্যাকটেরিয়া চেনে না ওষুধটা, খেলো তো ব্যাকটেরিয়া গায়ে লাগে, তো ব্যাকটেরিয়া মরে গেল। তাই এভরিওয়ান ওয়ান্টস টু সার্ভাইভ, সবাই বাঁচতে চায়, ব্যাকটেরিয়াও বাঁচতে চায়। তখন ব্যাকটেরিয়া কি করলো? ব্যাকটেরিয়ার জিনে কিছু চেঞ্জ হলো। হ্যাঁ, ব্যাকটেরিয়া কি করে? সেই ব্যাকটেরিয়া কি করে, যে দেখছে পেনিসিলিন এসে আমরা মেরে দিচ্ছে, তখন সে কি করছে? পেনিসিলিনেজ তৈরি করছে। Penicillinase. So now I am telling antibiogram or drug resistance or drug resistance property. So it has penicillinase. যখন বডিতে পেনিসিলিন আমরা দিচ্ছি তখন কি হচ্ছে? পেনিসিলিনের কি আছে? কি আছে পেনিসিলিনের? বিটা ল্যাকটাম রিং আছে, একটা বিটা ল্যাকটাম রিং আছে। হ্যাঁ, তাহলে পেনিসিলিনেজ কি করছে? বিটা ল্যাকটাম রিংকে ভেঙে দিচ্ছে। হ্যাঁ, আর বিটা ল্যাকটাম রিং আর কি আছে এদের? বিটা ল্যাকটামেজ কি করছে? বিটা ল্যাকটামেজ রিংকে ভেঙে দিচ্ছে। পেনিসিলিন তখন ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেল, পেনিসিলিন আর কাজ করবে না, ঠিক আছে? আর তাহলে তখন কি করলো? তখন ব্যাকটেরিয়া বেঁচে গেল, ঠিক আছে? ব্যাকটেরিয়া বেঁচে গেল, তাহলে আমরা কি করব? আমরাও তো বসে নিয়ে আমরা রিসার্চ করব। তখন নেক্সট কি এলো? পেনিসিলিনের পরে সিনথেটিক পেনিসিলিন কি হলো? সেমি সিনথেটিক মেথিসিলিন। তখন আমরা কি করলাম? মেথিসিলিন ইউজ করছি। মেথিসিলিন। হ্যাঁ, এখন মেথিসিলিন দিচ্ছে, এবার ব্যাকটেরিয়া মরে যাচ্ছে। দেন এবার ব্যাকটেরিয়া কি করছে? আবার তার চেষ্টা হচ্ছে বাঁচার জন্য, তখন তার জিনে আবার মিউটেশন করছে। মিউটেশন কি করছে? সেল সারফেসে, ব্যাকটেরিয়া সেল সারফেসে রিসেপ্টর আছে, যে রিসেপ্টর অ্যান্টিবায়োটিককে ধরে। রিসেপ্টর ইজ পিবিপি, প্রোটিন বাউন্ড প্রোটিন রিসেপ্টর। সে কি করলো? ব্যাকটেরিয়া রিসেপ্টরকে পাল্টে দিল। কি করলো? ইট ইজ কনভার্টেড টু পিবিপি2 2A, PBP2A, ঠিক আছে? ধরো রিসেপ্টরটা ছিল এরকম, এখানে অ্যান্টিবায়োটিক এসে লেগে যেত, কিন্তু রিসেপ্টর যদি এখন এরকম হয়ে যায়, অ্যান্টিবায়োটিক আর লাগছে না, রিসেপ্টর চেঞ্জ হয়ে গেল, খাপে খাপে মিলবে তবে তো। হ্যাঁ, তাহলে চেঞ্জ হয়ে গেল, রিসেপ্টরটা চেঞ্জ কিলো কি পিবিপি, এই প্রোটিনটাকে সে পাল্টে PBP2A করে দিল। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য জিন রেসপন্সিবল ফর দিস? that is make a gene. It is lying in the staphylococcal cassette chromosome. Staphylococcus এর একটা ক্রোমোজোম আছে, তার নাম হচ্ছে staphylococcal cassette chromosome, SCC। তার মধ্যে কি আছে? মেক এ জিন আছে। এই জিনটাই এই চেঞ্জটা করে দিল, ঠিক আছে? নাও তাহলে কি হলো? এখন আমি মেথিসিলিন দিচ্ছি, পেনিসিলিন দিলাম, কাজ হচ্ছিল না। মেথিসিলিন দিলাম, মেথিসিলিনও কাজ হচ্ছে না, কারণ দ্য
রিসেপ্টর ইজ চেঞ্জড। হ্যাঁ, এই যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স গুলো হয় কিভাবে হয়, তোমাদের জেনেটিক্সে পড়েছিলাম, এগুলো প্লাজমিডের এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স প্রপার্টি গুলো থাকে। হ্যাঁ, প্লাজমিডকে কে নিয়ে যায়, ব্যাকটেরিওফাজ। ঠিক আছে, তাহলে এই যে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স প্রপার্টি ট্রান্সমিটেড হচ্ছে কিভাবে, বাই ট্রান্সডাকশন, ব্যাকটেরিওফাজ অ্যাকশন অ্যান্ড বাই কনজুগেশন। এই দুটোর মধ্যে দিয়ে একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এই ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স প্রপার্টিটা ঢুকছে। তো সমস্ত ব্যাকটেরিয়া কি হচ্ছে, বডির মধ্যে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স প্রপার্টিটা অ্যাকোয়ার করছে। আমাদের মুশকিল হচ্ছে আমরা একটার পর একটা অ্যান্টিবায়োটিক চেঞ্জ করে যাচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে ব্যাকটেরিয়া চেঞ্জ করে ফেললো, এখন মেথিসিলিনও কাজ হচ্ছে না। ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা কি করব, নেক্সট অ্যান্টিবায়োটিক ইজ ভ্যানকোমাইসিন। ইট ইজ রিজার্ভ ড্রাগ। এটাই রেখে দেওয়া হয়েছিল যে যখন কোনো কিছুতে কাজ হবে না তখন ভ্যানকোমাইসিন দেব। ঠিক আছে, কিন্তু এখন এত অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে, ডাক্তাররা চিন্তা না করে পোস্ট অপারেটিভ ইনফেকশন হচ্ছে, কি করলো, ভ্যানকোমাইসিন দিয়ে দিল। ঠিক আছে, ভ্যানকোমাইসিন দিয়েছে। এখন ভ্যানকোমাইসিন বারে বারে ইউজ করে ব্যাকটেরিয়া এর এগেনস্টে একটা জিন তৈরি করছে। কি জিন, ভ্যান এ জিন। ভ্যান এ জিন মেয়ে কে ছিল, এবার হচ্ছে ভ্যান এ জিন। এটা পাচ্ছে কোথা থেকে, এন্টেরোকক্কাস থেকে এটা পাচ্ছে। বডিতে এন্টেরোকক্কাস যেটা আছে তার মধ্যে ভ্যান এ জিন, সেটা আবার স্ট্যাফিলোকাস নিয়ে নিচ্ছে। নিয়ে কি করছে, ইট রেজিস্ট গেটিং রেজিস্ট্যান্স এগেইনস্ট ভ্যানকোমাইসিন বাই ভ্যান এ জিন। তাহলে ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্স তো আস্তে আস্তে হচ্ছে, অ্যান্ড ইট ইজ এ গ্রেট প্রবলেম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সারা পৃথিবীর এটা একটা প্রবলেম, কারণ আমাদের হাতে অ্যান্টিবায়োটিক থাকছে না। ঠিক আছে, অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ভিআরএসএ, ভিসা, ভিআইএসএ, ভ্যানকোমাইসিন ইন্টারমিডিয়েট রেজিস্ট্যান্স। সেটা একটা খুব কমনলি দেখা যাচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে, পুরোপুরি রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে না, এবং এর মধ্যে কোনো ওই জিন ভ্যানে জিন টিন পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রলং ভ্যানকোমাইসিন ইউজ করলেও মানে সেন্সিটিভিটি কমে আসছে। যেটা 5 দিন দিলে হতো সেখানে 10 দিন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স প্রপার্টি। এখন বলতে পারো ভ্যানকোমাইসিনও যদি রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় তাহলে আমি কি দেবো, ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেলে তখন হচ্ছে আছে ডেপ্টোমাইসিন। হ্যাঁ, ডেপ্টোমাইসিন, দেন লিনেজোলিড, টিকোপ্লেনিন, এগুলো তখন নেক্সট ইউজ করা হয়। So this is the drug resistance property of the Staphylococcus. Now lab diagnosis. For lab diagnosis প্রথমেই আমরা কি নিই, স্যাম্পল কালেকশন। স্যাম্পল নেব, যার স্ট্যাফিলোককাস ইনফেকশন হয়েছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাইট উই হ্যাভ টু টেক স্যাম্পল। যার অ্যাবসেস হয়েছে, বয়েল হয়েছে, কি নেব, পাঁচটা নেব সেখান থেকে, তাই তো, 5 নেব। যার থ্রোট ইনফেকশন হয়েছে কি নেব, থ্রোট সোয়াব নেব, স্পুটামটা নেব। যার লাং অ্যাবসেস আছে স্পুটাম নেব। ঠিক আছে, যার ব্রেনে মেনিনজাইটিস হয়েছে তার কি নেব, সিএসএফ নেব। যার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে কি নেব, ইউরিন নেব। যার ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন হয়েছে তার কি নেব, ব্লাড নেব। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য স্যাম্পল কালেকশন অফ স্পেসিমেন। যে স্যাম্পল পেয়ে গেলাম, নেক্সট আমরা কি করি, ফার্স্ট স্পেসিমেন। নেক্সট প্রথমেই টেস্ট কি করি, গাম স্টেন। তাই তোমাদের প্রথমে গাম স্টেন শেখানো হয়। প্রথমে আমরা স্যাম্পল যেটা পেলাম সেটা নিয়ে আমরা স্মিয়ার প্রিপেয়ার করি স্লাইডে আন্ডার গাম স্টেন। তাহলে আমরা প্রথমে দেখি গাম পজিটিভ না গাম নেগেটিভ। পিঙ্ক কালার হলে গাম নেগেটিভ, ভায়োলেট কালার হলে গাম পজিটিভ। এবার দেখি whether it is cocci or bacilli। যদি রাউন্ড হয় কক্কাই, আর লম্বা হলে সেটা হচ্ছে ব্যাসিলাই। দ্যার ইজ কক্কোব্যাসিলাই অলসো, কিছু না কক্কাই না ব্যাসিলাই এরকম আছে। নেক্সট পেয়ে গেলাম কক্কাই। ইফ ইট ইজ ক্লাস্টার we can think it is Staphylococcus. If it is in chain it is Streptococcus. কেন ক্লাস্টার হয়,
কেউ জানো কি তোমাদের ইয়েতে পড়ানো আছে জেন ব্যাকটেরিয়াতে কেন ক্লাস্টার হয়, কেন চেন হয়? During reproduction, binary fission. In Staphylococcus, the reproduction occurs at 3 planes. এখানে একটা সেল হলো, the daughter cell is attached to the mother. One cell from this, one cell, daughter cell attached to the mother. Another cell, daughter cell attached to the mother. এইভাবে একটা ক্লাম্প তৈরি হয়। But in case of Streptococcus from the side, binary fission occurs, and daughter cell to the mother. Another one from not all these sides. এইভাবে কি হয়? চেন হচ্ছে। So this is the different character of the bacteria. এইভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করি। যদি চেনে দেখি বুঝি definitely it is Streptococcus. If it is cluster, definitely it is Staphylococcus. কেন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করবো বলে দিচ্ছি, কারণ অ্যান্টিবায়োটিক অর ট্রিটমেন্ট প্যাটার্ন ইজ ডিফারেন্ট, ডিজিজ ইজ ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, সেই জন্য আইডেন্টিফাই করা, সেই জন্যই ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস করা। তাহলে ফার্স্ট গামস্টেন আমি দেখে নেবো। নেক্সট কি করবো তোমরা জানো, গামস্টেন পরে কি করা হয়? কালচার। ঠিক আছে, কালচার একদম পুরো বাংলা কথায় কি বলে বলো তো? বাংলা ভাষায় যেটাকে বলে চাষ করা। চাষ করা, দেখো সেরিকালচার হয়, পার্ল মুক্ত, আর্টিফিশিয়ালি মুক্ত কালচার করা হয়। ঠিক আছে, এটাও কালচার। কিছু করছি আমরা, একটা মিডিয়ার মধ্যে সোয়াবটা স্পেসিমেন নিয়ে সোয়াবটা দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু খাওয়া পাচ্ছে তাতে যে ব্যাকটেরিয়া থাকবে সেগুলো গ্রো করবে। ঠিক আছে, বাই সিইং দ্য কলোনি ক্যারেক্টার উই ক্যান আইডেন্টিফাই এ বিট, and after that by gum stain we can go to the further identification. So now by culture আমরা কি কি মিডিয়া ইউজ করি? ফার্স্ট একটা মিডিয়ার নাম বলো, নিউট্রিয়েন্ট আগার। নিউট্রিয়েন্ট আগারে কি কালার আছে? পিঙ্ক কালার টালার না, একটা পেল ইয়েলো বা হোয়াইটিশ টাইপ। কেন ওটাই সুবিধা হয়? অ্যাজ স্ট্যাফ অরিয়াস উইল প্রডিউস গোল্ডেন ইয়েলো কালার। ঠিক আছে, যদি নিউট্রিয়েন্ট আকারে আমরা সব দেওয়ার পর দেখি গোল্ডেন ইয়েলো মানে সোনালী রঙের কলোনি হয়েছে, ইট মাস্ট বি স্ট্যাফিলোকক্কাস। আর যদি সাদা সাদা হয়, দ্যাট ইজ নট অরিয়াস, ইট ইজ স্ট্যাফিলোকক্কাস এপিডার্মিডিস, hemolyticus, saprophyticus, etc. So it helps by the seeing the color of pigment we can differentiate it, and it is enhanced golden color at 22 degrees centigrade and by adding the salt, extra salt, etc. Next comes selective in blood agar. How will happen in blood agar? Blood agar যদি কলোনি হয়, যদি ব্লাড দেওয়া আছে, ব্লাড দেওয়ার আইডিয়া কি? ব্লাডে আরবিসি আছে, সাম ব্যাকটেরিয়াস প্রপার্টি টু লাইজ দ্য আরবিসি। তাহলে যে কলোনি হবে তার পাশে কিছুটা ক্লিয়ার জোন থাকবে, মানে এখানকার আরবিসি গুলোকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা দেবো কলোনি আছে, তার পাশে কিছুটা ক্লিয়ার জোন। সো হিমোলাইসিস ইজ দেয়ার। হিমোলাইটিক কলোনি সব ব্যাকটেরিয়া করবে না, স্ট্যাফিলোকক্কাস করে, অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাস বিটা হিমোলাইটিকাস যখন তোমরা পড়বে সে করে। হ্যাঁ, so this is one point to identify this bacteria. So blood agar, dome shaped, smooth hemolytic colony. Next, what is the selective media? ঠিক স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস কে ধরার জন্য পার্টিকুলার একটা মিডিয়া আছে, স্পেশালি when we are taking from feces. ফুড পয়জনিং কি হবে? আমরা স্পেসিমেন নেওয়ার সময় একটা কথা বলিনি, সেটা হচ্ছে ফিসিস আর স্টুল। কেন? ফুড পয়জনিং এ তো হয় স্ট্যাফিলোকক্কাসে। হ্যাঁ, তখন তার ভমিটাস টেস্ট করা হয়, তার স্টুল টেস্ট করা হয়। ঠিক আছে, সেই স্টুল আমি কালচারে দিয়ে দেবো। কোন মিডিয়ায় ভালো হবে? দ্যাট ইজ ম্যানিটল সল্ট আগার। ম্যানিটল সল্ট আগার, হ্যাঁ, ওই আগারে কি হবে? স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস থাকলে দেয়ার উইল বি ইয়েলোইশ কালারেশন। হ্যাঁ, পুরো মিডিয়া বেশ ভালো ইয়েলো কালারেশন, মিডিয়াটাই শুদ্ধ ইয়েলো হয়ে যাচ্ছে। ইট উইল হেল্প। সো সিলেক্টিভ মিডিয়া ইজ ম্যানিটল সল্ট আগার। নেক্সট কালচারের পরে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট। বায়োকেমিক্যাল টেস্ট so culture, next biochemical test.
ফার্স্ট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট, যারা তোমাদের যখন পরীক্ষা হবে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম, যারা স্ট্যাফিলোকক্কাস পাবে তাদের কিন্তু ইন্ডোল সাইটেট এসব কিছু করতে হবে না, তাদের কি করতে হবে, কোয়াগুলেজ টেস্ট। স্ট্যাফিলোকক্কাসটা আমরা কোয়াগুলেজ টেস্ট দিয়ে আইডেন্টিফাই করি। সো কোয়াগুলেজ টেস্ট, it is of two types, slide coagulase and tube coagulase. Tube coagulase is more authentic. Tube coagulase is more authentic. Slide coagulase কি হয়? It is responsible for clumping factor. এটা কি আছে? Clumping factor. আর এটা কি আছে? CRF, coagulase releasing factor or coagulase reacting factor. ক্লাম্পিং ফ্যাক্টর তোমার একটু আগে আমি ভিরুলেন্স দেখিয়েছিলাম যে সেল সারফেসে কি থাকে, সেল সারফেসে থাকে প্রোটিন এ অ্যান্ড ক্লাম্পিং ফ্যাক্টর। ক্লাম্পিং ফ্যাক্টর আমরা যখন স্লাইড কোয়াগুলেজ টেস্ট করি, তার মানে স্লাইডের মধ্যে যখন নিয়ে টেস্ট করি ক্লাম্পিং হয়। কেন হয়? আমরা কি করি, একটা পেশেন্টের থেকে প্লাজমা নিই, তার মধ্যে কি করি, স্যালাইন সাসপেনশন অফ দ্য গ্রোথ থেকে স্যালাইন সাসপেনশন দিয়ে দিই। অ্যাজ স্ট্যাফিলোকক্কাস হ্যাজ ক্লাম্পিং ফ্যাক্টর, সে ওই ফ্যাক্টরটা রিলিজ করবে অ্যান্ড ইট উইল প্রডিউস ফিমব্রিন অর অ্যাডেসিন অন দ্য সেল সারফেস। সেলের সারফেসের গায়ে এগুলো থাকবে, আর একটা সেল তারও সারফেস এটা থাকবে, অ্যান্ড ইট উইল কজ অ্যাডেশন অফ দ্য সেলগুলো অ্যাডেশনে একটা ক্লাম্প তৈরি করবে। ঠিক আছে, এখানে কোয়াগুলেজের কোনো রোল নেই, এখানে ক্লাম্পিং ফ্যাক্টর ক্লাম্প করে দিচ্ছে। কিসের ক্লাম্প? না সেলগুলো, ব্যাকটেরিয়াগুলো এসে ক্লাম্প করে দিচ্ছে। বাট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অন দ্য টিউব কোয়াগুলেজ টেস্ট? টিউব কোয়াগুলেজ টেস্টে আমি টিউবের মধ্যে দুটো টিউব নেওয়া হচ্ছে, একটা কন্ট্রোল নেওয়া হয় যাতে কোনো আমরা দেবো না, ব্যাকটেরিয়া দেবো না, জাস্ট কন্ট্রোল কম্পেয়ার করার জন্য। আর একটা কি করবো, স্যালাইন সাসপেনশন অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া নিলাম, তার মধ্যে কি করলাম, পেশেন্টের অন্য কারো একটা প্লাজমা দিলাম। ঠিক আছে, অ্যাজ ব্যাকটেরিয়া হ্যাজ CRF, কোয়াগুলেজ রিলিজিং ফ্যাক্টর অর কোয়াগুলেজ, এটা কি করবে, ইট অ্যাক্টস লাইক প্রথমবিন। প্রথমবিন তোমরা জানো ক্লটিং ফ্যাক্টর। প্রথমবিন কি করে প্রথমবিন? ফিব্রিনোজেন টু ফিব্রিন, ফিব্রিন প্রোডাকশন হয়। ফিব্রিন, হোয়াট ইজ ফিব্রিন? থ্রেড লাইক সাবস্টেন্স। সুতোগুলো কি হয়, তখন ক্লাম্প করে যায়। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, টিউব কোয়াগুলেজের একটা কোয়াগুলেশন হবে বাই দ্য হেল্প অফ ফিব্রিন। এখানে ফিব্রিন ক্লট হচ্ছে, ওখানে সেলগুলোকে ক্লাম্প করছিল। ঠিক আছে, অ্যান্ড দিস টেস্ট ইজ মোর অথেন্টিক বাট ইট টেক্স টাইম। স্লাইডটা যেমন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু 24 ঘন্টা অর ওভারনাইট গ্রোথ লাগবে। ঠিক আছে, বাট ইট ইজ মোর অথেন্টিক কোয়াগুলেজ টেস্ট। নেক্সট অ্যান্টিবায়োগ্রাম করা হয়। অ্যান্টিবায়োগ্রামে আমি বলেই দিলাম, অ্যান্টিবায়োগ্রাম করি পেনিসিলিন or different antibiotic discs are used for antibiogram to see the susceptibility of the organism. আর লাস্ট ডায়াগনোসিস তোমরা জানো, PCR করা হয়, পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন করা হয়। আচ্ছা, so it is mainly of Staphylococcus aureus. Another is, এটা হচ্ছে যাদের কোয়াগুলেজ আছে, কোয়াগুলেজ পজিটিভ Staphylococcus aureus, but there are some cons. তোমরা এটা পরীক্ষায় খুবই পাবে, cons, that means কোয়াগুলেজ নেগেটিভ Staphylococcus। আমরা স্ট্যাফিলোকক্কাস পেলাম, বার্নস্টেইনের স্ট্যাফিলোকক্কাস পেলাম, কালচারের স্ট্যাফিলোকক্কাস পেলাম, কোয়াগুলেজ টেস্ট করে দেখলাম one group is Staphylococcus but coagulase negative, that is called cons, coagulase negative Staphylococcus। ঠিক আছে, coagulase negative Staphylococcus, কি কি এক্সাম্পল? Staphylococcus epidermidis, दो नंबर Staphylococcus hemolyticus,
Staphylococcus saprophyticus. Staphylococcus epidermidis, asked in the oral, what are the cons? Name the cons. Coagulase negative Staphylococcus. কি এগুলো কিন্তু Staphylococcus aureus নয়, এটা coagulase করে না। কি Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hemolyticus, Staphylococcus saprophyticus. Among these, most important is epidermidis, as it is in hospital. It is very important hospital acquired infection. Epidermidis কেন এগুলো হচ্ছে লাইজ অ্যাজ কমেন্সাল। কমেন্সাল হিসাবে ভীষণ থাকে, কোথায় থাকে? অ্যান্টিরিয়র নেভিস, নাকের ভেতরে সামনে, and wave of the finger, perianal region and skin. কাদের? the health worker, যারা হসপিটালে পেশেন্টকে সার্ভিস দিচ্ছে, দেয়ার ক্যারিয়ার। তাহলে সে একটা পেশেন্টের সামনে একটু হাঁচি দিল, কি দিল, তার নাক থেকে এটা পড়লো, সে সাফার করছে না, হ্যাঁ, তাহলে পেশেন্টের ইনফেকশন হয়ে যাবে। ইফ পেশেন্ট ইজ এন পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্ট, সো দেয়ার ইজ চান্স অফ পোস্ট অপারেটিভ অ্যাবসেস, হ্যাঁ, সেখানে ছাড়ছেই না। তখন আমরা আবার সেই একইভাবে গাম স্টেন করে, কালচার করে, কোয়াগুলেস টেস্ট করে বুঝবো এটা স্টাফিলোকোকাস এপিডার্মিডিস, ঠিক আছে। অ্যান্ড বাট ইউজুয়ালি দেয়ার কমেন্সাল, কোনো ইনফেকশন করে না। ইফ দেয়ার ইজ ইমিউনোসাপ্রেশন অর ইমপ্ল্যান্ট, in those cases they are causing infection mainly. Saprophyticus. Saprophyticus, it is mainly seen in the perianal region in the vagina, and it is lying normally but not causing any infection. But in case of sexually active young women, there is chance of cystitis, right? That is called honeymoon cystitis. As so, that is the abnormal atmosphere, pH is altered, which may cause infection of the urinary tract, but otherwise it is lying as commensal. Okay, so this is Staphylococcus coagulase negative, and epidermidis also responsible for the implants, যেখানে হার্ট ভালভে ইমপ্ল্যান্ট করা হয়েছে in the central line catheter, what is called CLABSI, that is central line associated staphylococcal infection, and BSI, bloodstream infection, and all these are mainly due to staphylococcal epidermidis from the health workers. Now this is more or less all. I'll now show you some pictures. So I have already told, you can see gum positive small cocci arranged in culture cluster. Staphylo means bunch of grapes. Staphyl means bunch of grapes. আঙুরের মতো থোকা থোকা হয়ে থাকে। You can see, দেখো, not in chain but in cluster. Gum positive to violet color. তোমাদের মাইক্রোককাস বলেছিলাম, মাইক্রোককাসের সঙ্গে আমরা as মাইক্রোককাস commonly mistaken as স্টাফিলোকক্কাস, তাহলে কি করে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব? এটা স্ট্রেপ্টোকক্কাস দিয়েছি, কিন্তু আমি স্টাফিলোকক্কাস করব, and it is এখানে দেয়নি যেটা, সেটা হচ্ছে মাইক্রোকক্কাস is oxidative. It requires oxygen, more oxygen for its fermentation, so its metabolic process is oxidative. In case of Staphylococcus, it is fermentative. And oxidase test, you have heard the name oxidase test. Oxidase test is positive in case of Micrococcus, negative in case of Staphylococcus. So in lab we differentiate in these ways, and we use 3 drugs, that is bacitracin, and one is staphylostatin, next is furazolidone. Bacitracin is sensitive in case of Micrococcus, resistant in case of Staphylococcus, but furazolidone and
Staphylostatin sensitive in case of Staphylococcus, resistant just opposite microbes. In this way we differentiate it. Otherwise, as it is commensal, if we treat it, there will be misuse of antibiotics. So you can see these are the tetrad, that is Micrococcus, this is chain, and this is Staphylococcus cluster. Catalase test, তোমরা শুনেছো catalase test, as it has enzyme catalase which not present in Streptococcus. যখন Streptococcus এর সঙ্গে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি, catalase test করি। catalase test কি, আমরা হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইউজ করি। হাইড্রোজেন পারক্সাইড, in 1 drop of hydrogen peroxide, and bacteria from the colony, bacteria is added. As it has catalase enzyme, there will be catalysis of the hydrogen peroxide, production of the water and oxygen. জলের মধ্যে যদি এয়ার দাও কি হয়, বাবলিং হবে, তাহলে that will indicate catalase positive. This is the picture. দেখো এখানে বাবলিং হয়েছে, so catalase positive. It is positive in case of Staphylococcus, negative in case of Streptococcus. Microcosm যেটা বললাম differentiation. Both you can see, this is golden color, but it is McConkie. Usually it is seen in the nutrient agar, that is more visible. Coagulase test. Coagulase test, it is slide coagulase test. Principle, the coagulase of Staphylococcus aureus converts fibrinogen into fibrin, so clot is formed. And positive test, this is negative test, no clamp, and this is a clamp, so it is positive test. This is tube coagulase test, this is slide coagulase test. Medically important species Staphylococcus aureus causes pyogenic infection in man. Staphylococcus epidermidis, coagulase negative, skin commensal, but may produce disease in immunocompromised patients. Okay. Staphylococcus saprophyticus, opportunistic organism, cause cystitis among newly married women. So antigenic structure, that is virulence factor. One is cell wall associated factor is peptidoglycan, confers rigidity. Teichoic acid helps adhesion. Cell surface adhesions, that is clumping factor, helps in slide coagulase test. Protein A, polypeptide present in 1 strain and mediates coagglutination reaction. These are the defined virulence factors. Membrane active toxins. Yes, I have not told you, that is, it has hemolysins, alpha hemolysin, beta hemolysin, gamma hemolysin, delta hemolysin has Staphylococcus. And alpha hemolysin in laboratory to diagnose, we use blood of rabbit. It causes hemolysis of the rabbit RBC, alpha hemolysis. Beta hemolysin, it hemolyzes RBC of sheep. Gamma hemolysin, it hemolyzes RBC of rabbit, sheep and human. And delta hemolysin, it hemolyzes RBC of the rabbit, sheep, human, horse. Okay. Now you can see, and this is the hemolysin alpha, beta, gamma, delta. Another is leukocidin panton valentin toxin. Leukocidin panton valentin toxin. Next, epidermolytic toxin, that is exfoliative toxin, which is SSSS, staphylococcal scalded skin syndrome causing toxin. Then enterotoxins, which is responsible for food poisoning. Then toxic shock syndrome toxin, TSSST. So these are the toxins. Hemolysin, I have told,
Hemolysin, alpha hemolysin, lethal, neurotoxic, cytotoxic, inactivated at 70 degree but reactivated at 100 degree centigrade. It lyses rabbit RBC. Rabbit এর পিকচার দেখতে পাচ্ছ. Less active on human and sheep. Beta hemolysin, it lyses sheep RBC. Sheep এর ছবি দেখতে পাচ্ছ. Sheep RBC, not human or rabbit. Gamma hemolysin, it lyses rabbit, sheep and human. তাহলে একটা হিউম্যানের ছবিও এখানে দেওয়া উচিত ছিল, তাই তো? কিন্তু সে একজন ভিআইপি, তাই ছবিটা পরে রেখেছি। হ্যাঁ, so human also. So this gamma hemolysin, it hemolyzes RBC of the rabbit, sheep and human. Delta hemolysin, it lyses rabbit, sheep, horse and human RBC. PV toxin, pantene valentine toxin. Okay, this toxin is expressed on MRSA strain, methicillin resistant strain যেটা বললাম তাতে এটা রিলেটেড। হ্যাঁ, এই টক্সিনটা হচ্ছে 6টা গ্রুপ 1 2 3 4 5 6, and this MRSA is 2 types. One is hospital acquired, one is community acquired. In community acquired, there is 4 5 6, and hospital acquired 1 2 3 types of the PV toxin. Exfoliative toxin আমি বলেছি স্কিনের এক্সফোলিয়েশন হয়, so most super layer or upper layer is desquamated, and in baby newborn it is called Rickett's disease. Exfoliative toxin responsible for Staphylococcus scalded skin syndrome, that is SSS, also called exfoliative toxin. In newborn it is called Rickett's disease. In adult, toxic epidermal necrolysis. Toxic epidermal necrolysis. Reservoir of this toxin, of this infection, normal flora of the human skin, nose, respiratory tract, vagina. এগুলো normally সেখানে আছে। হ্যাঁ, carrier is carrying this, but when there is patient immunocompression or any implant, there is chance of infection. Mode of transmission, that is endogenous due to disbalance of normal flora, exogenous direct contact air, airborne, etc. This is Rickett's disease. This is Rickett's disease, and old, not picture, not good picture. Next, enterotoxin, food poisoning. So it is, I have told, heat stable, 100 degrees centigrade for 10 to 40 minutes. It is stable. Resistant to gastric juice. কেন আমাদের ফুড পয়জনিং হয়? গ্যাস্ট্রিক জুসও এটাকে কিছু করতে পারে না। অ্যান্ড ভেরি পোটেন্ট প্রিফর্ম টক্সিন, টক্সিনটা আগেই ফুডের মধ্যে তৈরি হয়ে থাকে। প্রিফর্ম টক্সিন ট্রান্সমিটেড ভায়া প্রসেসড মিট, ফিশ, মিল্ক প্রোডাক্ট। সোর্স ফুড হ্যান্ডলার, ফুড হ্যান্ডলার ওয়েব অফ দ্য ফিঙ্গারে এগুলো থাকে, স্কিনে থাকে। তাহলে কি করব? প্রপার হ্যান্ড ওয়াশিং, ভালো করে যে ফুড হ্যান্ডলার খুব ভালো করে ধোয়ে না, তো হোটেলে তো অত ধোবেও না, টাইমও দেবে না, সাবানও নেই, ধোবেও না, বা কষ্ট করে ধোবে, যাকে যে কাস্টমার খাবে ও তো খাবে না। নেক্সট, সোর্স ফুড হ্যান্ডলার, বাট ইট ইজ সেলফ লিমিটিং। বায়োলজিক্যাল এফেক্ট, ইট ইজ সুপার অ্যান্টিজেন, আমি বলেছি ইট ইজ সুপার অ্যান্টিজেন। ইনকিউবেশন পিরিয়ড 1 to 6 hours। কেউ খাওয়ার 1 ঘন্টার মতো তার ভমিটিং স্টার্ট করে যায়, অ্যাজ ইট স্টিমুলেটস দ্য ভমিটিং সেন্টার্স, দ্য ভেগাস নার্ভ, here severe vomiting শুরু হয়ে যায়। Mechanism of action, toxin stimulates vagus nerve and the vomiting center of the brain. Okay. Antigenic type of the enterotoxin come as short note, as it is very important. So types of enterotoxin, types 8 types: A, B, C1, C2, C3, D, E, H. Type A is most important. Detection of enterotoxin, আমি বলেছি by ELISA, latex agglutination test, by multiplex PCR. কারণ যার ফুড পয়জনিং হবে, অনেকের হয়ে গেল, তখন কি তার একটা ইনভেস্টিগেশন হয়,
সবার ফিসিস সবার ভমিটাস নিয়ে পাঠানো ল্যাবরেটরিতে যে কি টক্সিন আছে কেন হচ্ছে, তা টক্সিন আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করবো? বাই দ্য হেল্প অফ এলাইজা, বাই ল্যাটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট অ্যান্ড বাই মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর। ট্রিটমেন্ট সেলফ লিমিটিং, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। খুব বেশি হলে, বেশি খেয়ে ফেললে বা বেশি হলে তখন ট্রিটমেন্ট করতে হবে, আদারওয়াইজ সেলফ লিমিটিং, অনলি কারেকশন অফ দ্য ফ্লুইড অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইট balance. This is super antigen. TSST, toxic shock syndrome toxin. It is of two types I have told, that is TSST1, TSST2. TSST1 is enterotoxin. তাহলে একই হলো দুটো। This is bacteriophage group 1. TSST is bacteriophage group 1. It is super antigen. Diagnosis by latex test, ELISA, PCR. Treatment, clindamycin with vancomycin or penicillin is drug of choice. So clindamycin. Extracellular enzymes, coagulase, catalase, lipase, hyaluronidase, staphylokinase, nuclease, penicillinase. Coagulase, I have already explained everything. So coagulase test procedure তোমাদের এটা প্র্যাকটিক্যালি করানোই হবে, কারণ তোমাদের যখন ফাইনাল পরীক্ষা হবে যার স্ট্যাফিলোকাস পড়বে তাকে coagulase টেস্টটা করতে হবে। So materials, rabbit or human serum, human plasma, not serum. Plasma is no, and it is EDT or heparin or oxalate used for coagulation, not citrate. Control, negative control, staph epidermidis, as it is coagulase negative, so it is taken as control. Method I have explained. This is coagulase test, tube coagulase test. Now disease, skin infection, folliculitis, boil, impetigo, carbuncle, abscess, স্টাই কি চোখে একরকম দেখবে, আইল্যাশের রুটে একটা শক্ত একটা অ্যাক্সেস মতো হয়, হ্যাঁ, সেটাকে বলে স্টাই। ইনফেকশন, বোন জয়েন্ট, অস্টিওমাইলাইটিস, সেপ্টিক আর্থ্রাইটিস, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে টনসিলাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস, নিউমোনিয়া, ইন্টেস্টিনাল এন্টেরোকোলাইটিস, কার্ডিয়াকে এন্ডোকার্ডাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস, ব্লাড স্ট্রিমে সেপসিস, দেন ইউরিনারি ইনফেকশন। This is folliculitis, hair follicle abscess হয়েছে। This is stye, this is stye, this is furuncle, this is carbuncle, usually nape of the neck. You can see the picture. Osteomyelitis, periosteitis, heart valve. You can see damaged valve. This is the normal valve, healthy heart valve. This is damaged valve with bacterial growth. Retard is in newborn. Lab diagrams I have already explained. Hemolysis you can see. This is mannitol salt agar, yellow coloration. Drug resistance I have already told, that is MRSA, and PBP receptor converted to PBP2A. BORSA means borderline oxacillin resistant Staph aureus, but no make a gene is there. Type of MRSA, CA, community acquired MRSA, hospital acquired MRSA. VISA, that means overuse of erroneous use of vancomycin lead to emergence of vancomycin resistance. When resistance is low grade, it is called VISA. Vancomycin intermediate Staphylococcus aureus. Treatment is
Teicoplanin, linezolid, daptomycin. Teicoplanin, linezolid, daptomycin. Cons I have told, epidermidis, saprophyticus, hemolyticus. Biofilm formation, this is biofilm formation, that is colonization of bacteria on defined materials, medical devices like implants, catheter, etc.